focusing on the theme Strengthening Democratic Governance and Resilience in Africa, Tackling Conflicts, Economic Shocks, and Climate Risks. This conference brings to the forefront the urgent challenges facing African nations and emphasizes the essential role of parliaments in fostering justice, peace, and long-standing sustainability across the continent. The high-level conference, officially opened by President Adama Barrow, aims to promote interparliamentary collaboration, share best practices, and enhance legislative contributions to democratic governance and resilience throughout Africa. Over 300 participants are attending the event, including lawmakers from national and local parliaments in Africa, government officials, diplomats, and delegates from various regional and global institutions. Organized by the Gambia's National Assembly, the gathering underscores the nation's proactive stance on pressing regional issues. During the conference, Honorable Fabakary Tombong Jatta, Speaker of the National Assembly and President of the CPA Africa region, expressed the Gambia's recognition of the significant challenges facing the continent. He reaffirmed the country's commitment to enhancing democratic progress, fostering economic resilience, and addressing climate-related issues such as coastal erosion and unpredictable weather patterns. Over the next few days, I urge you to engage in robust and constructive deliberations on how we, as African parliamentarians, can collectively address these and many other issues. In the Gambia, we are acutely aware of these challenges. As a nation, we are committed to consolidating our democratic gains, building a resilient economy, and confronting the impacts of climate change, particularly coastal erosion and unpredictable weather patterns. Our National Assembly is actively engaged in legislative reforms and oversight functions to address these very issues, and we look forward to sharing our experiences and learning from yours. The speaker noted that President Barrow's participation in the conference amid a busy schedule signifies Gambia's strong dedication to advancing parliamentary democracy and strengthening regional cooperation. In his remarks, President Barrow emphasized that this year's theme resonates profoundly with the aspirations and challenges of African nations. It is a theme that invites and merits critical reflections on the intricate realities that define the present and potentially may shape the future. It is a powerful call to collective action, urging us to confront our challenges with renewed vigor and determined commitment. As parliamentarians, you are fully aware of the well-known African paradox of poor nations in wealthy lands. Africans are known to inhabit a continent of ample potential to develop rapidly. Honorable Dr. Christopher Kalila, chairperson of the CPA International, reiterated the organization's commitment to promoting democracy, rule of law, peace, and security across Africa. And I promise to be an able ambassador as I go about the work of CPA. Honorable members, as parliamentarians, we are united by our commitment to democratic governance. So the theme could not have come at an appropriate time, as you have heard from the many speakers in light of the threats to democracy. So, honorable members, the core principle that underpins the work of the Commonwealth Parliamentary Association is our commitment to democracy, our commitment to the rule of law, our commitments to peace and security. One of the tenets in the theme is our resilience in dealing with conflicts, in dealing with climate shocks. These represent some of the work that we do as a Commonwealth family. So congratulations to those that conceived the theme, and I look very much to
attending the workshops that will take place tomorrow so I can take notes to be able to understand our collective resolve as African parliamentarians. Speaker Gotani has said that it is high time now we began to solve our own problem. In his opening address, Mr. Khalifa Mbai, Clerk of the National Assembly, highlighted the Gambia's tradition of warm hospitality and its steadfast commitment in fostering harmony and collective progress. Generations, the Gambia has prided itself on its legendary hospitality and its enduring commitment to peaceful coexistence and collaboration. We sincerely hope that throughout your stay, you will not only participate in enriching and productive deliberation, but also find time to enjoy the warmth of our people, the depth of our cultural heritage, and of course the serenity of our natural beauty, which is called the smiling coast of Africa. And this is by no mistake when the Honorable Speaker, Honorable Chair, in Seychelles, when the Right Honorable Speaker of the National Assembly of the Gambia, Honorable Fabakary Tombong Jatta, attended the 88th ESCO meeting, he took an undertaking before you, honorable members, that we will deliver an annual conference that is second to none. And here we are today. He reiterated his office commitment to ensuring Parliament remains a cornerstone for effective lawmaking, oversight, and representation. He emphasized the importance of creating an environment conducive to rigorous evidence-based discourse, which is crucial for developing policies and systems that can transform societies. The 6-day conference will feature a series of sessions, including workshops, committee meetings, and plenary sessions aimed at addressing issues such as governance, economic recovery, climate action, inclusive development, and digital innovation. Reporting for Eyeafrica News, I am Mamadi Baro. Mamadi Baro, thank you so very much for that wonderful story. mi ngoog bokk ñu ngi leen di nuyu bu baax am mbégte bu yaatu dalal leen tey fii ci Eyeafrica TV ci seen programme bi di sunu réew di am ci àllar bu jot bu waxtu wi lay jotee ñu ngi jégalu bu baax nag ci ni ñu yéex a dooree tey jile waaye mi ngoog ñëw nañu ni ki ñu koy defee rek ci àllar bu jot dañuy faral file di fi dellusiwaat di leen indi lay ponk yu am solo waxtaanee tolluwaayu réew mi ñi nga xam ne ñooy suñu jàngatkat yi tamit jàngat ko ni ki ñu koy defee rek ci àllar bu jot waxtaan ponk yu am solo lañ fi faral di indi tey itam des nañu fi jukki yu am solo su ko defee rek jàngatkat yëpp ñoom ñu ngi fi ñu jàngat ko ak ñoom waaye itam dañu fi faral di ànd ak ay gan tey jii am nañ fi gan gu am solo goo xam ne dinañ waxtaan ak moom waaye tey xam naa ne moom nuyoo bi moom dama leen koy leb ndax dañuy yéex a door moo tax dañuy ñëw rek dugg ci li nga xam ne rek mooy ci topic bi lu ñuy waxtaanee tey bokk na rek ci Gambia host na li nga xam ne rek moo di CPA conference bi muy 54th CPA conference boo xam ne ñu ngi koy am réew yi nga xam ne ñu ngi bokk ci Commonwealth ci Africa region ñoom ñëpp ñu ngi dajale file lu tolloon ci fukki réew ak juróom-ñeent ñu ngi ci réew mi file jeexagul waaye tey moo doon opening ceremony bi loolu it dinañ ci waxtaanee tamit UDP press conference bi nga xam ne def nañ ko doon ci tontu Seedy Ndiaye ci tuuma yi nga xam ne jël na ko teg ko ci deru langue goog di UDP des nañu waxtaanee lu jëm itam ci politique bi nga xam ne ñenn ñu ngi koy def jëmale ko ci wàllum xeet muy tribal politics loolu des nañu ci waxtaan jafe-jafe yu mën a indi yooyu itam Jammeh's assets suñu ko waxee waxtaanoon nañ ci waaye boo gisee tey ñu bëgg cee waxtaanaat suñu gan gi dina boo leen ko gisee da ngeen xam lu tax tey ñu bëgg a duggaat ci lu jëm ci Jammeh assets yi des nañ ci waxtaan moom sax suñu gan gi lu jëm itam ci projet yu mu am moom itam ci goxam des nañu ko waxtaanee ci jeexitalu soobi tey ñeent ponk yi moo doon li gën a fës ci li ñu war a waxtaanee ginnaaw waxtu bi dem na nag xam nuyoo bi daal dama koy lépp ñu ñëw ci suñu ponk bu njëkk bi honorable ñu ngi lay nuyu bu baax di am mbégte dalal la ci suñu réew tey comme ni ñu koy waxee rek suñu réew moom ni muy demee fii moom local language moo fiy dox des na nag ci local language bi nga xam ne yow boobu nga gën a comfortable moo xam joolaa la soose pël wolof
whatever language rek boo xam ne daal is local is accepted here. waaw pour rek suñ local people yi ñoom tamit mun a xam li ñuy wax loolu mooy mbébét bi su ko defee rek nuyu nañ la ñëw tey ci 54th li nga xam ne rek mooy annual conference bi nga xam ne CPA tey Gambia ñoo ko host tey jii nga xam ne biñ ginnaaw loolu yi gis nga kàddu yi nga xam ne jub na fa ak yi fa am yëpp speaker si ku ci mel ni Fabakary Tombong Jatta speaker bi Clark bi ak ñeneen kàddu yi tey nan nga gisee organisation bi mu doon loo xam ne defe naa ne bi mooy for the first time Gambia host that gathering so noo koy analyser. Thank you very much. I must start di nuyu suñu viewers out there di nuyu tan suma co-host yi ñu nekk fii si panel bi must start di say congratulations to the country because ma congratulate the Speaker of the House mooy Fabakary Tombong Jatta. Then again ma congratulate the clerk for organizing the program and I will say it went successfully because I was there at the opening ground. Ba pare dama da génna ma gis tan lu lekk si biti so I will say congratulations to them all including the head of the state for all his contribution because dégg naa ta Fabakary Tombong Jatta lu mu wax assistance bu mu joxee pour this defin bi conference bi pour mu nekk a successful one so I have to say congratulations to all Gambians for making it possible to happen in a small country like the Gambia because all countries ñu xam ne ñoo ñëw si conference bi I may even say Gambia is the smallest. So a small country hosting such an event, be pare more successful. Then our congratulations from the head of state, the Speaker of the House, and the clerk, and all his staff at the National Assembly, and all the protocol officers in the Konfofo. So, content because if you look at the theme of the conference, strengthening democracy, governance, and resilience in Africa, tackling conflicts, economic shocks, and climate risks. These are some of the problems we have. The whole world is experiencing climate change, conflicts everywhere. You look at them, the problems are there. Economic shocks, because all the problems to it's all about economic issues. For Nekarek, it's all about economic issues. So to strengthen that one. And the democracy sometimes, I don't know how we define it, whether we mean democracy in offices or democracy to all citizens. When we say democracy, we go through elections, we nominate new, elect new. Is it for us to enjoy, or is it the people out there? You enjoy. So, whether we understand what democracy is all about. Not we have in meetings here talking about the word democracy. The people at the grassroots there, none of them is enjoying that democracy. Interview it's not about you, it's not about me, it's not about the present politicians, but it's about the future generation, the born ones and the unborn ones. What kind of environment are we creating for them? Loolu mooy suma politics bi. Okay. Wow. So balaa ma dem ci panel lan nga foog ni tam this gathering wala this conference mën na koo indi maanaam impact bu ñuy wax. No, the impact it will bring one. yaa boo xoolee team bi rek. Wow. So, one, the impact it's going to bring, it is going to connect Gambia to the outside world. That's going to connect, and then you have a lot of countries, bigger countries like Nigeria and others. It could even yield economic gains for the country because they're going to spend here. That's number one. And the Sunya fee, nobody muna gain because so is a team be tackling conflicts, economic shocks. So discussion bobo muna in the project you better say Gambia. You know one thing I like Gambia, they said smiling coast. That's naturally on us. Why the really Gambian, we are already peaceful. The first thing is going to comment about Gambians, Gambia is a very peaceful country. That is naturally on us. Lord Kadina in the Lubari, Hanga Fumu Gamma Neka, Famne Dal Niti, then Buga Jamma, Jamma Munna in the Lubari. So Lord Kai, this forum, this is the first of its kind, about how many countries, 19 countries. Some of them are powerful, we can exchange resources, create jobs, opportunities, and then other issues. So certain Nyata Nyoneka, they migrate, them Europe, therefore, you look at again the agreement between Spain and the Gambia, Nyata Nyoneka, they them fofu. What if Africa we are able to at least work together, open our borders? Lodina in the Lubari. So Likai is an Muna open doors of opportunity to almost all Gambians and even non-Gambians.
nan nga jàngate itam speech ki nga xam ne mooy di speaker speech bi nga xam ne deliver na ko ak itam promise bi nga xam ne joxe na ko lu jëm ci National Assembly bu Gambia rawatina yéen parliamentarians yi pour ni ngeen di join hand ba gis ne team bi mooy how to tackle conflicts lu jëm itam ci economic shocks ak yeneen yi nga xam ne tamit yéen rôle bi ngeen ci war a play yéen itam. You know, when it comes to issues, to tackle issues, it should be a collective responsibility of every Gambian and even non-Gambian. It's not about the National Assembly. Every one of us has a role. The media has a role to play. The National Assembly has a role to play. And then there is one speaker there during the opening ceremony from, he said, Botswana. In fact, I picked her words, the statement that she made, by saying that laws without food, he said we are lawmakers, but laws without food is nothing. Ñun yëpp dégg nañ ko mooy suñu amee loi nit amul lu ñooy lekka is nothing. Mu ne suñu amee loi nit amuñ liggéey is nothing. So loolu miin na lu bari because conference bi is all about that. So gisee because loolu mooy conclusion mu ne laws without food is nothing. Laws without jobs is nothing. Laws without access to proper health care is nothing. Mooy yokkaati yeneen. Laws without proper shelter is nothing. So LIEP is about the well-being of the people. So Lee can move to death. Even government alone cannot do it. That's what I always say. Government has a role to play, but all of us, it's a collective responsibility, be an opposition or not an opposition, be a farmer or not a farmer, all of us should contribute towards the betterment of this country, not only one side. Wow. Mr. Bojang, nan nga gisee comme tey ñu ko waxee rek last Wednesday ñu ngi doon discourse di anticipate lu jëm ci this programme finally gars yi ñu ngi ci kawam tey mu nekkoon di official opening lot of speeches wax nañ ko fa maanaam kàddu yu bëri jib na fa from the speaker the head of the state nga ñëw ba ci clerk bi ak yeneen speakers yoo xam ne wax nañ foofu noonu nga gis tamit team bi tey Gambia host gathering bu mel nii ban jàngat nga ci am for the first time mu host ko muy this Commonwealth conference. Jërëjëf mujjee ma toppa actually the entire conference. Today was a very busy day for me. But comme ni ma ko waxee the other time we will congratulate ñu nga xam ne taxaw nañ to gis ne lii am na lu tax the economic activity bu mun a xëj si diggante bi is a good thing because they will spend here because ñi ñu ñëw most likely they would have a much more higher purchasing power than ordinary Gambians. So loolu rek baax na pour suñu koom-koom bi networking opportunities and probably temporary jobs you may create because OIC I believe foog ñu ut ni ñu nga xam ne they will be there to serve these people in terms of waiters, waitresses and other temporary staff. So loolu yëpp baax na si koom-koom bi and then of course the speeches mujjee ma déglu benn but comme moom ni mu ko waxee am na loo maker bu wax ne am loi te sa nii ñu ngi xiif amul njëriñ now loolu am na impact ku ko déglu at least may na la xel wala may na la jubluwaay si nag nga war a xool sa dëkka ak ñu nekk di def loi bi defar loi bi even ñooñ ñu nga xam ne parliamentarians lañ seen boppa loolu daf leen ay fateku ne okay we can be making laws but it's equally important that our people have something to eat, our people have jobs to do. So loolu is a good thing. So ñu ngi jërëm di sant the entire machinery, the speaker, the clerk and everybody nga xam ne def nga si and Gambians also for whatever part they have played or for giving the chance to these people pour ñu def ko parce que public office kenn moomu ko. So those are some of the things nga xam ne they stand out as far as this is concerned. Jërëjëf. All right. Kifa comme niñ ko waxee woon already last time rek lu jëm ci this conference finally am nañ ko comme niñ ko waxee rek boo xoolee bi mooy first time Gambia host conference bii nii waaye yu fa jub ak lu bari expectation yi nga bari ñu ngi koy def ak tamit team bi nga xam ne moom lañ doon waxtaanee tey ban jàngat nga ci am ak itam doyo bi nga xam ne bi programme bi la wala conference bi am na ko réew mel ni Gambia host ko. jërëjëf Garmi si laajte bi liñ doon xalaat bu rafet bi keroog daanaka dafa mel ni séntu bi loolu lañ ci gis soo xoolee si speech président bi nga ñëw ci honorable Fabakary Tombong ci lim wax
loolu dafa mel ni kaddu bi moo wax noonu ñi fi ñëw ñëpp la nekk di sànni kaddu boobu noonu mu wane ne mu ngi fàttaleel ñi nga xam ne ñoom ñooy parliamentarians yi jikko yi nga xam ne yooyu lañ war a jikkoyoo within the Commonwealth countries because Commonwealth countries yi soo ko bàyyi xel dëkk yu am doole lañ am nañ loo xalaat ci kaw suuf muy resources ci wàllu xam-xam ci loo xalaat cultural traditional lii yëpp yàlla may nañu ko di nga gis ne loolu nañu mën a dimbale at regional level nañu mën a dimbale tamit when it comes to economic benefits ba pare citizens yi tamit ci Commonwealth countries yi nii déggoo dina gën a mën a am ej na du ñaaka am na parliamentarians yi nga xam ne this is the first time you visit Gambia dinañ mën a yóbbu good information about the country because of gan moom su ñëwee lu mu gis sa kër rek loolu la moo wax te Gambia leen a bàyyi naa ko xel ñiy host lii nekkul ne da ngaa tub rek host ko dëkk bi su nekkoon jamono bi ci fitna ñun duñ ko host parce que yeneen di Commonwealth countries yi yëpp soo xoolee when it comes to their economic status ñoom ñoo ñu ëpp alal ñoo ñu ëpp koom-koom waaye du ma ne ñoo leen ëpp jaama waaye jaama ji fi sax loolu na doy na yeneen Commonwealth countries yi yëpp so lii yëpp suñ koo def tamit dañoo seggaale nekku ne économique bi lañ seet rek wala Gambia nu mu toll rek lañ seet déedéet Gambia mu bokk na ci mun naa ne moo gën a tuuti sax ci Commonwealth countries yi waaye ni nga xool dëkk bi jamono bi ñi fee ñëw nii yëpp ay diplomates lañ nga xool tamit ci maxaama biñ toll duñ topp rek yóbbu leen ci dëkk bu leen neex waaye dinañ xool dëkk bi toogaay bi mu toogaay ci wàllu démocratie dinañ xool dëkk bi toogaay bi mu toogaay ci wàllu jëflante ak nit ñi ak Gambia tamit when it comes to contribution ni Gambia when it comes to democracy in Africa because soo xoolee Gambia dafa contribute lu bëri when it comes to peace building peace and conflict ak yeneen taxawaay yoo xam ne Gambia jóg na ko pour xool ne yeneen réew yi nga xam ne ñu ngi ci Africa fitna bu fa amee Gambia daf day bokk ci ñi nga xam ne dañuy jóg pour dox tànka yooyu noonu lii yëpp bokk na ci li nga xam ne mu ngi ñoo jox tur nga ñëw xool citizens yi nga xam ne ñun suñ boppa buñ génnee sa asa individual Gambia ni mu dee mel ci biti hospitalité am jikkoom daf dee rafet macha allah nekkul ne li ma nekk Gambien sa moo tax ma ko wax lii yëpp bokk na ci li nga xam ne mu ngi ñoo jox daraja boobu noonu ñu ngi ko rafetlu di rafetlu président bi ak honorable Fabakary ak parliamentarian si fa ñëw yëpp rawatina ñun suñ Gambian parliamentarian si comme nu ko honorable Keba waxee rek wax bi mu fi wax soo ko bàyyee is very fair and balanced ne Gambia lii lañ doon séentu and it is successful su dee dañoo waxante dëgg rek lii lañ doon ñaan tey mooy opening bi xam nga lu nekk tàmbale bi ibi bu rafetee rek tëj bi dina rafet léegi leneen nag moo ci umba ci biir wax bi mooy ne liñ fi waxtaanee yëpp am na solo waaye buñ delluwaatee suñ réew yi dañ fexe jikko yooyu noonu ak xelaat yu rafet yooyu noonu ñu mun koo implement nga xam ne dafa reflect the citizens of those countries man lii laa bëggoon a gàttal daal ci kàddu gi mi ngoog yes Mr Jah comme di same thing rek nan nga gisee tey ndaje moom solo mi wala waxtaan bu am solo bi nga xam ne defee nañ ko ci biir réewum Gambie mu nekk guléet Gambie dalal waxtaan bii nii jërëjëf loolu lañ doon seetu noo ko waxee waxtaane woon nañ ko fii eno honorable lim leeral loolu leer na di wax ngàcc ngaalaama nga xam ne moo jiite pencum ndawi réew mi di speaker of the National Assembly the right honorable Fabakary Tombong Jatta di gërëm tam njiiti réew mi His Excellency président Adama Barrow ak ñëpp ñoo xam ne jàpp nañ ci lu mel nii lañ dee fisal ndawi réew mi la ndawi Gambia ndami Gambi la dañoo faral di wax ne jàmm ci la lépp xëj foog naa kii fa leeral na loolu soo gisee lu bari ñu mun koo def jàmm mooy li fi am mooy li fi sax kon loolu war nañ koo nooco war nañ koo jimbat gis ne luy gën a sax la fii ci réew mi waaye comme ci kàddu yuñ fa gaaral yaakaar naa njàngat la pour wane ne du mbiri du dépôt rek ci loi waaye loi boo xam ne dafa mën a isi yokkute ci réew yokkute ci nit ñi lu ci am solo la waaye soo buggee defar loi rek pour gis ne ku wàcca yoon ñu teg ko ci yoon ku def dara ñu duma ko loolu rek doyut waaye war naa nekk loo xam ne luy dooleel nit ñi surtout ci démocratie ngir li ñoo séentu maanaam soo waxee jëm kanam nit ñi dañ ci war a gis seen boppa dañ ci war def feeñ man loolu mooy suma góom-góom ci développement ne développement doo ko ndamoo lu nit ñi seen boppa dafa am fi nga leen génnee yóbbu leen feneen foog ñu am yéeg-yéeg bi foog wecceeku boobu ñu ànd ak wecceeku bi ci lu ñoo dunda ci loo xam ne loolu lañ nekk di jànkuwanteel lii mooy mun a tax nit ki mu ndamoo développement waaye su dee si sampa yaatal ak taaral te nit ñi ñu ngi si jafe-jafe di am coono développement boobu des na ndoorte la lañ ko mun a wax ci ban anam maanaam bi mooy njëlbeen yoon Gambie mu mun a dalal façon jotaay bu mel nii kon nañ ci jaaree li nga xam ne moom lañ cee jàngee fii ba bala moo jeex
lu ñoo wax ne comme building from the positives maanaam loo xam ne daf ñoo isil njëriñ ñu sampa ko tabax ko mu am fiñ jëmee ak moom ñu xam ne lii liñ fi hostoon nii moo ñu yemee lii ci wàllu koom-koom comme nuñ ko waxee ci économie mun nañoo isil njëriñ bu bari ci fànn naa yoo xam ne wér-gu-yaram ci wàllu ndaw ñi ak yeneen bu mu nekk daje boo xam ne waxtaan tasaaroo te duñ ci mun a jëlee njëriñ bu ñoo joxoñee ne lii day liñ fi dalaloon liñ fi amoon moo sabablu pour ñu mun a wéyee li nga xam ne moom lañ nekk di gis si réew mi fii comme suma naataango yi nu nga ko waxee fooguma jar nañu bamtuwaat waaye di wax rek ne Gambia moo am ndam ci lii mi ngo jërëjëf comme ni nga ko waxee rek Gambia moo am ndam ci lii tey xam naa dañ ci def taxaw seetlu yu bari waaye itam comme implementation comme ni ko ñu bari di waxee rek bu ñu waxtaanee ba tënk faaw ñu doxal su ko defee mu am impact lan lañ ci du rek toog waxtaan noonu kese waaye itam waxtaan boo xam ne xëy na dina jur njariñ dina jur itam li nga xam ne mooy jeexital du ci réewum Gambie rek waaye ci Afrique comme nu ko team bi waxee rek am na lu am seen jëmukaay mu ngoog su ko defee rek ñu ñëw ci suñu beneen ponk bi nga xam ne bëgg nañ ko waxtaan rek mooy li jëm ci UDP press conference bi nga xam ne rek def nañ ko ci gaaw gi ñu génn ne la press conference bi nag mu ngi jëmoon ci rek kii di honorable Seedy Njie di deputy speaker waaye itam doon ki yore wala ki topp ci ki yore kàddu NPP ci benn radio interview bu mu amoon am kàddu yu mu yëkkati di ay tuuma jëmee ko ci UDP ci rek ne dañ am ay li nga xam ne rek mooy nit yoo xam ne ci ñoom lañ bokk yu ngànnaayu moo xam ne dañu yore ngànnaay te ñoom ñoo leen jël pour tudd na ko ci élection yu jàll ne le doon xoqatal ngir yenn ci ay wolof ak i pël pour bu ñu yor li nga xam ne mooy voters card moom Seedy Njie kàddu yooyu la yëkkati UDP nag génn nañ def press conference boo xam ne ni weddi nañ tuuma yooyu waaye xamle ko ni bu moom Seedy Njie ci boppam bu fekkee ni génnul jéggalu ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko dinañ dàquñ dem ak moom ci fi nga xam ne mooy fa mbaxana doone benn ngir mu wan leen kàddu yu mu yëkkati noonu wala tuuma yu mu teg seen kaw ndax am na ci firnde noonu lañ ko rek daal di xamle su ko defee rek honorable nan nga gisee ku ci kàddu yooyu mu jógee ci koo xam ne comme ku mel ni Seedy Njie waxuma politicien bu mu doon rek waaye tamit ki mu doon dayoo bi mu am ci réew mi maanaam mu nekk di deputy speaker mu dem ci ab interview yëkkati kàddu yu mel noonu UDP tamit seen réaction dàquñ pour yóbbu mbir mi ci court ndax expect nga ak lu mën a xew kàddu yooyu noonu jógee ci Seedy ku mel ni Seedy Njie jëma di ko yóbbu ci beneen way politique wala beneen langue politique ci réew mi dëgg time bu lii amoon daf ma fekk ma ngi si suñu dëkka so I don't even know si social media laa ko gisee waaye kàddu yi dafa bari status si Seedy Njie you have the worst statement been made by different people from different ethnic group so pour Seedy waaw loolu moo tax man façon du ma dee toppa because gis nga tribalism is a very sensitive thing ba pare loolu moo tax man anytime there is a tribalist comment du ma dee bugga sama bokka loolu moo tax to be honest with you mun naa suyaa si alquran bi sax man even I don't even know Seedy Njie lu mu wax bugguma ko xam to be honest with you yeah but I know if it is something that is tribal I'll condemn it not only for Seedy Njie waaye fu mu start gis nga lii am na fu mu start we have to start where it start to condemn not when I speak you condemn when the other one speak it's okay lii mooy problème bi waaye lii kay mu ngi bari bi li yóbbu dëkk bi fenn man in fact tribe to me is nothing man wax naa lu leer su ñëwee si voter because man dama taxaw dafa mel ni just like an independent candidate boobu laa taxaw all parties voted for me all tribes voted for me now I'm serving almost every tribe why would tribe be an issue for me why would I make a tribal comment waaye ñu nekk sax di wax soo demee si ñoom da ngaa fekk this worst has been said from them than si Seedy Njie so di leneen na so the best thing mooy nañ be very sensitive to this tribal issue boo li yóbbu dëkk bi gis nga dëkk bi to mi du tax sax topp ma pour ma xam Seedy Njie lan la wax dëkk bi dafa amee problème like léegi bi lu mu wax mu ne loss without good shelter mu ne amul njëriñ loss without job opportunities amul njëriñ ba pare Barrow sax ñëw na si kaadam mu kóor si léegi bi lu mu wax mu ne now we have to stop blaming the Europeans for our own problems. Now look at this tribal. Is it European? You go to the West, you are considered to be black. Hegulo fofu. Get sa own deka.
The only what matters to you is tribe. And then this position here, even any tribe that is there, you have to serve all tribes. So man gis ma lu tax tribe dafa war a nekk an issue. Definitely dañu war a senta man lii ka Seedy Njie lii la wax caaxaanuma I don't even know what he has said. Dama gis na UDP, if he don't apologize, you get them court, you threaten to court. I only read it on social. I don't even ask anyone to discuss because Dama feel is very sensitive. And Bepare has a National Assembly member, Bepare a public figure. Muna ma degul ko ma dem wax leneen lu xam ne keneen. Yeah, but li est-ce que tribal remarque kese la but dafa accuse ne UDP dañ am li nga xam ne mooy ay nit yoo xam dañ leen di jox ngàndaay pour ñuy fexe am ñu am ay vote card am ñu wartu am vote card comme loolu est-ce que tribe comme tuuma boobu noonu dafa rëy comme di tuumaal beneen ba ndax loolu laa wax. You know, I cannot speak for Seedy. No, not comme nga speak on his behalf, but comme nga analyse as Seedy comme doon ndax war naa toog ci nekk am na evidence yooyu lu tax mu wax ko mun naa nekk because lu ma toog rek ma wax. Ma ne ko you see public speak you have to be very careful. Anything lu nga wax da nga war a am fu nga ko teg. So su waxee loolu maybe if he's deeply investigated ndax tamit fekkee am na évidence foofu lañ ko war a waxee si radio. waaw lu mel noonu ndax bu fekkee am na évidence mu lu muy wax dëgg la mu am évidence. ndax si radio lañ ko war a waxee. non foog ba foofu la ko war a waxee. to be honest because it's going to trigger something like nu mu trigger. loolu mooy tax because soo ñëwee si radio bi nga wax dafa mel ni xam nga soo téyee nit ku am ne sàccakat la. He's always trying to defend. So anytime you come, you say it public, others will also jump without problem because ñeneen ñi dañoo dégga waaye xamuñ ne lu ngay wax dégga la wala du dégga so they will confront you. So pour nga ñëw public nga wax ko foog ma ne loolu dafa war a am. waaw loolu dafa war a am because you know like comme wax foo mu nekk ne Seedy Njie is a public figure. Plus bu mu nekk dafa rëy. There are certain comments even su amee you have to be careful the way you take it because soo waxee one. Like dafa mel ni an ordinary person lu mooy wax si sidelines mu dem free if I say it becomes a big issue man mun naa wax leneen rek ñu make it headlines yow nga wax the same thing sax kenn du ko yëg sax even the person you are talking to sax foofu la koy beere so loolu moo tax not everything you have to come in public and then you just blow it like that because it's going to trigger something. Wow. All right. Mr. Bojang yow noo gisee Seedy Njie kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ci suñu doyen Peter Gomez jëmee ko si UDP mu doon ay tuuma yoo xam ne nag tuuma yu rëy la ba UDP génn ci press conference woon ko ne na génn mu apologize wala dinañ dem ci court ngir mu génne evidence yi nga xam ne tuumaal na leen tey noo koy jàngate as deputy speaker waxuma sa parti nangam bot muy génne yenn accusation ci radio muy wax ak xam nañ radio lu mu mën a jur gis nañu Rwanda 1994 waxuma ne lu mel ni mën ko bot ci radio la mbir yëpp jóge woon so ak dayo bi nga xam ne moom Seedy Njie am na ko so yow ban jàngat nga ci am. waaw jërëjëf dama ko bëgg a xoolee from a different angle. ok Seedy Njie duma ko xoolee because moom politicien la dama koy xoolee because I think he is the chair or the head of the Committee on Defense and Security. That is position bu ma koy xoolee gis nga soo ko xoolee from politique alone nit di mën na wane politicien na mu ngi wax rek from that angle Seedy lu mu nekk di def mooy what you call tribal manipulation. In fact in the Gambia moo gën a ëpp tribalism tribal manipulation moo fi ne time election mu ngi ñëw jot danga bëgg a tuutiloo ñii against other tribes pour ñoo ñu gis kii dafa bon wala kii dafa violent wala kii su amee ñun duñ dunda ñun dañoo def nii dañoo am coono Seedy carte su mu nekk di play xam na ko bu baax but that is his way of politics so moom dafa bëgg a start something right now UDP suñu war a strategize for something they are not thinking about going to court and how they will address this issue so mu ngi leen a distract you know mu ngi use tribal manipulation this is dëkk bi tribalism du fu mun a hedge du fu mun a sax because ñun we are so interconnected and so whatever ne su commencé du mun a dem it cannot du mun a dem because you are all going to kill your father or your brother that's it and nobody would want to do that so but nañ ko xoolee from moom lan muy position am I think he will be the fourth most powerful guy in based on hierarchy in this country. That is deputy speaker. Waaye man loolu yëpp jëtanu ma xam nga lan moo jëtan
Seedy sits on the intelligence of this country. Deka muko luko yobo intelligence. National security matters, Seedy Njie should be aware of them. Top secrets, Seedy Njie wakana ko ham, because the parliament is so powerful that even if the army wants to do certain things, the parliament must approve. So Seedy Njie has intelligence, access to intelligence of this country. Virtually on everyone he wants, he can have intelligence on. So mom su ñëwé mu pinpoint political party ne ñooñu militia basically is simply a private armed group. It subjects violence, it subjects negativity. Lolu Seedy su ko waxé nobody should take it lightly. Parce que man I believe of course because of politics. Nekku ne he has intelligence and lolu mu ngi am ci UDP. But su imam waxee yàlla mu ne ak man Mr Bojang ko xam ne du ma imam ma ne yàlla mu ne man li ma wax mooy dëgg bi waaye imam bi lu mu wax mooy fen ñu bëri imam bi la ñoo gëm because by designation imam bi moom lañ foog ne moo am authority pour wax loolu noonu. So Seedy Njie su demee ba di waa UDP dafa am a militia that is so irresponsible and it's wrong because yaa ngi accuse political party of what? Violence, of crime, illegality, unlawfulness. Loolu nga nekk di accused yooyu noonu political party te you made that statement after nga wane ñoo tribalist si dëkk bi. This was not the first statement. Da nga wax guy nañ tribalist based on your discussion. That is what we can deduce. That's what we understand from your wabi. Nga ñëw teg si militia. So militia bi ak tribalism bi da nga gis ne it is directly designed pour moom mu mun a def lu mu mun a def to make so people have fear and so on against the UDP. Waaye loolu is wrong because Seedy Njie comme ni ma waaye misaal bi su ne dara la moom mooy imam bi su waxee li nga xam ne nekku si téere bi ñu bari loolu la ñuy toppa than ordinary individual lu mu wax even though moom lu mu nekk di wax loolu mooy dëgg bi. So what this tells us is how safe is our national security intelligence with Seedy Njie or people like Seedy Njie who would not have what you call ethics or political ethics. Pour mun a xam yéene nii waxuma ko wax parce que su ma ko waxee dëgg la du dëgg I am in a position of authority bu nga xam ne su ma waxee rek especially on security matters it's a cause of it's a cause for alarm parce que man maa ngi jiite intelligence committee bi ak security ak defense bi. So it means, comme nu ñuy briefer Adama Barrow, Seedy Njie from time to time would have access to that intelligence. Fan lañ tollu ak Sénégal, fan lañ tollu ak rebelle yi, what is the situation? So these are the things. Moo tax man I advocate ne some of the sensitive areas ñu jéene ko with people ñu nga xam ne dañoo continue to play active party politics. Seedy Njie dafa dem foofu noonu NPP or anybody can argue that demut foofu as chairman of the security and whatever committee. Dafa dem foofu as maybe deputy party leader or whatever position that he has on the NPP. But you realize that is conflicting. Because moom committee bu mu head is a national security committee. Nekkul committee bu ndaw. Léegi moom su demee mu wax kaddu bu nga xam ne it has a connection ak moom liggéeyam at the National Assembly. We can speculate. Maybe na am na intelligence bu nga xam ne amuñ ko te kii wanoon kon dëgg la parce que kii si intelligence lifin la nekka. So you realize that lu mu nekka di def is very damaging from a perspective of UDP and suñu national security bi. We come to the other aspect of tribe. It is so shameful ne up to this day and age ñun dañoo nekk fii di wax affaire tribe. Including my brother Seedy Njie. Lu tax boo gisee nga am National Assembly pour ñu xool dëkk bi lu nga xam ne moom mu ngee sax te du asi jaama dëkk bi ñu asi loi spécifique loi pour adresse loolu noonu ñu dox diggante loolu ak lu mooy mun a jural ëllëg. Léegi nag Seedy Njie is the deputy speaker. Seedy Njie has access to our national intelligence. Te Seedy confirm na ne UDP dafa tribalist. What action from a legislative point of view la Seedy pioneer? Ne waaw man my deputy speaker te man si national security bi am na a very big role
si committee bi man am naa intelligence ne dëkk bi lii ak lii moo ñu jugal ëllëg wala leneen ban loi laa war a xalaat ma waxtaanee ko ak suma members yi wala président bi ñu introduce ko pour nga gis ne léegi dañoo am specific laws yu nga xam ne dafay address tribalism tribal manipulation ak yooyu noonu for 8 years you are not thinking in that line luta is because soo asee loi boobu noonu xëy na feebawu la parce que yow su ne yow sa politique mooy to make people have fear about attack or potential attacks to their culture or their tribe yow noonu nga mun a amee ñooñu ñu wooteel la so fooguma ne President Barrow NPP or anyone senior government officer war na sax di complain ne UDP dafa tribalist wala kii dafa tribal wala kii dafa tribalist parce que ñoo nekk di ta loolu muy sax parce que am nañ doole pour walk around the laws of the Gambia to directly address that. But they are not doing it. So who are they serving? Are they serving Gambians? And are they there to tackle the problems of Gambians head on? Or they want to take that advantage because it's politically, an advantage for them. When it comes to election. Parce que nit dafa bëgg a tribe yàlla moo ko bindee noonu soo ko ñëwee nga ne ko yow kii su wiinee yow mu ne daf lay def nii naturally moom dafay ñëw si yow parce que dafay gëm ne yow doo def loolu waaye yow nga ne kii dafay def loolu noonu so loolu xëy na because of that political advantage or manipulation bu ñu mun a use that is the reason why ñu ngi koy bàyyi waaye su dul Seedy ma ngee ñaan National Assembly members yépp ak relevant institutions including the president. Rwanda, they have specific laws to tackle issues on tribalism and so on. Gambia, we are not an island. So you can say Rwanda lu fa xewoon ñun waru ñoo toog ba loolu di mun a am fii loolu su amee rek kon suñu leaders yi suñu kilifa yi am nañ njuumte parce que mënoon nañ ko adresse balaa mu aaga foofu noonu. So this is a failure on Seedy Njie and it's shameful. You have the authority, you have the connection, you have the network, you have the resources to bring laws to address it. You are not doing that, but you are there trying to tell people kii dafa tribalist, kii dafa tribalist. Dafa mel ni police gis ne kii driver bi nag moom moo dee asi fii lu nga xam ne jaadul si loi nga nekk di wax community ba kii moo ko dee asi waaye doo ko arrest kii moo ko dee waaye doo ko arrest yow kon sa police yaa njëriñam dafa tuuti. So this is it. National Assembly members should look into these things. Let them not shy away from these things. These are realities. What we nengawane can do boka sune jolanga ne yo do boka did why let's bring laws specifically did not address these issues. You eliminate ko. Even so you see in documents see indication ne ban tribe la jola need all those things we should discourage it. This school be and everywhere. These are the things that we think our responsible people should be thinking and doing. Not pointing kimo devni. Wow, legi, you have all the rights. Paske gis nga kan moko de def kon. Dohal. Si digante bi nga stop li nga wara stop legally. So this was a mistake and I think it's wrong. If I were him, I will apologize not because I am a politician. I will apologize because I am head of defense, security and whatever at the National Assembly. To get that office, its integrity back. Because that is what we call politicalization of intelligence, security intelligence. So this, ku nga xamne mo ngi UDP du gom security whatever bobu non parce que daba ñi they know what Seedy is saying has security implications. So Seedy Suneke is the first guy to be on air, for example, to say those things, and those things, in fact, it can bring fight even inside families. The Seedy lolu naturally he's also supposed not to be like that. So Mota Sunne mom, for example, gisewu ko anyhow man koy wax mu xool ko from this perspective tamit mu xool Sunne politique la rek comme an ordinary individual we may understand. Mota comme suma brother lu mu waye ni mu ne commencé wut fofu noonu waaw dégg la waaye lu ñu nekk di wama is there any point in history ne the care of security and defense committee dafa war loolu in the Gambia? That is a position of authority. It's different from your Ninko. It's different from Mr. Bojang who is talking or anybody in the street or on the street. So Mota, move from that, Manginyan, MPP, and all the people that are close to him to look at it from that perspective also. You gauge, you def the needful. Mom, someone spearhead to introduce a bill or something, that could get these things done, and that will rectify the whole thing, I think. All right.
yes Kifa comme mbir moom rek ba tey si laay ñëw mooy mbirum Seedy Njie tuuma yum teg UDP ci lu jëm si rek ni UDP am nañ mën nañ ko woowee rek ab groupe boo xam ne dañu yore ngànnaay boo xam ne UDP ñoo leen yor wala ñoo leen di fay yu mel noonu waaye itam ci biir loolu ci lu jëm ci wàllu mbirum xeet maanaam tribalism waaye ku mel ni Seedy Njie boo gisee ma indi topic bi Seedy Njie ku mu doon moo tax ma nekk di si laaj nekkul ne comme bot Seedy Njie moo nekk di deputy speaker of the National Assembly of the Gambia. waaw man dama gis ne xëy na yéen a way xawma lan mooy jubluwaayam ci lan moo waral mu wax ko. is it political perspective bi la ko wéer wala ci lan ak lu mun a doon rek. dafa am yenn waxtaan yoo xam ne daf dee sensitive rawatina ci media. mun nga koo ñàkk a bañ a aayal waaye wax bi bu génnee mun naa yaaxa. parce que dafa des nit ki nu mu ko déggee. ak nit ñi niñ ko digesté ak waxtaan boobu naka la ko nit ñi di tasaaree waxtaan nag léegi-léegi muy indi fitna ñaan nañ ko yàlla waaye ñuy bàyyi wante xel rek ne suñ nekkee ci réew yaa xam bokk nga si ñu ko jiitee wala yaa ngi ci suuf wax boo xam ne comme waxoon naa ko fi mujjanteel ma ne mboolem wax boo xam ne dañ koo wax tey ne mun naa indil fitna réew mi lor ñi nga xam ne ñoo mujjee juddu tey muy liir bi sax loolu baakaar boobu kenn xamul nu mu toll moo tax soo nekkee doomi réew ak ku mun a doon ñu bàyyi suñu xel comme honorable Keba dégg naa sax mu wax ko ci biir waxam ne wax boo xam ne leerut la wala gestuwuloo ko wala wax boo xam ne mu yaakaar ne lii tey boo ko génnee wala moom si boppam si dee bugg a waxtaan sax parce que waxtaan boo xam dafa laa ut ne lii amalul Gambie njëriñ même man mii sax su ma ko déggee dama du ma dee bugg a xoolaat waxtaan boobu wala dégluwaat ko parce que gisuma benn intérêt boo xam ne amal na ko Gambia muy honorable Seedy Njie moo ko wax ak ku mun a doon leneen bu ci toll nooy xam Gambien si ñun ñëpp ñu bàyyi xel ne ñu ngi si security reform still ko security reform moom du dee am ne jeex na da ngaa continuer di ko def rek security reform nag soo ko nekkee waxtaan yi yëpp dañu war di ko bàyyi xel muy journaliste bi bu ko yaatal muy waxkat bi toog di ko wax muy kiy jël wax bi di ko jottali muy gën a tasaaroo muy ku ko analyse ci waxtaan boo xam ne mun naa gën a indi fitna ak nu mun a doon rek même si ki mu jógee laay wax sax ak ki ko tasaare ak ki yaatal waxtaan bi loolu yëpp ñoo ñëpp nañ ko bàyyi wante xel di ñaxlu tamit ñi nga xam ne ñu may kilifa diine yi ci wàllu christian yi ci wàllu jullit yi kilifa yi tamit di ko waxtaanee si këri jaamukaay yàlla yi élection mu ngi ñëw kilifa diine yi tamit am na lu leen yàlla may kilifa aada yi am na lu leen yàlla may ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite ñooy kilifa nasaraan yi nu ma ko mën a waxee ci gàttal tey kilifa aada yi ak kilifa diine yi tey kilifa nasaraan yi bu ñu amee jaxasoo seen biir man oolu naa kilifa aada yi ak kilifa diine bi ñoom ñu dajaloo oo ñi waxtaan ak ñoom xool ni ñoo jubale réew mi leneen li nga xam ne ci biir kër yi jaamukaay yàlla yi muy cooc yeeg jumaa yi ñuy bugg di ci waxtaan lu mel ni xutba yi di ci waxtaanal Gambien si parce que élection mu ngay ñëw lu jëm ci wàllu tribalism yaakaar naa amul benn diine bu ko daaxul boo demee ci Bible bi dañ ko daaxa boo demee ci Quran dañ ko daaxa te Gambien ñun dañ intermarried man tey añ naa ay nit ci bool waaye mënuma laa wax kii na joolaa la na soose la na olof la parce que amul kenn koo xam ne am na loo ma nduru lu ma la tere naka nga tudda nga ne ma Keba man bëgguma xam sa santa bëgguma xam na Baaji nga santa wala Jaame nga santa man lu ma xam rek ne ma Keba laa tudda wala Garmi laa tudda wala Abdoulaye laa tudda so loolu nañ ko bàyyiwaat xel parce que fii koo fi gis boo nekkee joolaa di nga bokkaa soose bi di nga bokkaa olof bi di nga bokkaa ako bi di nga bokkaa séeréer bi loolu bàyyi foos la soo bokkut ak ñoom foog sa gore yi am koo xam ne xeet bii la wala xeet bi la Sénégalais bi lu ma naw ci ñoom soo waxee dafa foog a denaa bi mu ne la je suis sénégalais nga dem si yeneen réew yi tamit di same thing man Gambien bi rek laa dee gis muy foog a denaa bi ne man doomi olof pire la man doomi soose pire la wala doomi joolaa pire la loolu amul sens amul solo loolu nañ ko tegee fële ak su ko mun a doon nag ak si ñu koo def ak ñu koo tontu wante ak ci ñuy xëccante kaddu gi ñëpp nañ ko bàyyi élection buy ñëw nii man dama yaakaar ne ñun dañ soxla a national prayer including also kilifa yi aada yi ak diine bi ñu jóg waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy suñu kilifa nasaraan yi ñu xool naka la ñoo unité Gambia ñu xam ne élection su jotee loolu is a national interest ba pare sa democratic right la waaye ñu xool naka la ñoo kompaloo si suñ biir waxtaan ba nga xam ne waxtaan yi du indi fitna ba pare waxtaan yi ñoo mën a waxtaan yépp dina yóbbu fexe ne Gambia dinañ mën a yóbbu Gambia sa kanam loolu laa bëggoon a gàttal ci wax bi. mi ko yes Doudou Dia comme mbiru Seedy Njie kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmee ko ci wala tuumaal ñi nga xam ne ñooy UDP tuuma yi nag tuuma yu jéggi dayoo la yoo xam ne dafa rëy
ci ku toll ni moom UDP tamit dégg nga seen réaction mooy bu génnut mu jéggalu dinañ dem ak moom ci koot te itam defe naa ne tuuma yu mel noonu kuñ ko tuumal itam am nga sañ-sañu génne indi leeral ba sax yóbbu ci koot bu fekkee ne ay tuuma la Seedy Njie itam xëy na war na mën a génn jéggalu bu fekkee ne toogul ci dara yow noo jàngee mbir yi waaye lu tax ñuy wax Seedy kum doon moo tax parce que moo nekk di deputy speaker of the National Assembly defe naa ne bu ñu doon xool ci ñu gën a kawe ci réew mi moom daf ciy bokk. waaw yow noo koy jàngate. jërëjëf Gar li Seedy wax du ci moom la njëkkee man dégg naa ko ci ay groupes ñoo xam ne bind nañ ñi wax nañ ko waaye lu tax bu ko Seedy waxee ñu ngoy ci kim doon la boo ko xoolee ci réew mi dafa bokk ci parteem nekk ci nguur de NPP te ñim ko waxal maanaam ñooy opposition boo xam ne ñoom seen yëngu yëpp liñ bëgga mooy nguur bi fa nekk jóg ñoom ñu toog fa comme lu ñu xamee ci rivalry mu ngi ci diggante bi jongante ñaareel biir NPP Seedy kilifa la moo nekk deputy spokesperson so mu ngi si National Executive Committee maanaam liy doxal parti bi dafa bokk ci ñoo xam ne ñoo ko jiite leneen tam Seedy am na nombal tànk ci politique yàgg naa def politique depuis mu ngi nekk ndaw te jamono napsa ba tey loolu ci nguuri APRC la woon kon xam na politique suñ waxee politique yi Gambia kenn du bàyyi Seedy gannaaw am na cër boobu ci réew mi mu ñoo toog ci pencum ndawi réew mi nekk deputy speaker loolu place bu fort la comme ni nga ko waxee rek ni ko Bojang waxee mooy ñeneenteel ki nga xam ne mun naa saytu réew mi wala doon kilifa ci réew mi tey suñ ne président tukki na ne vice président tam tukki na speaker tam génn na dëkk bi kon Seedy mooy amee dëkk bi kon amul place bu ndaw kon njiit la ci wàllu politique njiit la ci wàllu réew mi njiit nag li ñu xamee ci effective communication maanaam sa jokkalante kàddu yi nga génnee dafa war a doon loo xam ne nit ñi dañ cee roy parce que ñi laa déglu ñi laa toppa ñu laa bàyyi xel dafa bari torop comme ni ma waxee ci gannaaw rek li mu wax ñeneen wax nañ ko waaye gisuñu réaction ci loolu waaye soo nekkee rôle modèle ñu bari di la déglu di la toppa lépp loo wax daf dee mun a am lu ñu xamee ci impact nit ñi dañ cee mun a am yëg-yëg ci gëm ko toppa ko wala sax jëfee ko kon loolu lu rëy la man gëm naa ne lii moo tax UDP tam jëluñ ko lightly ngir ci kum jógee ak ki ko wax moo tax ñoom tam ñu taxaw ci tànk yooyu parce que lii ñu ngi ko binda si Facebook bi TikTok bi ñu ngi ko wax WhatsApp audio si mu ngi saakuleen ci binda ak wax bi soo du wax bu ees lu fi yàgga la waaye ci wax bi ci kum jógee la place yi mu yor ak fi mu nekk loolu moo war a trigger mbir mi media ñu war cee bàyyi xel bu baax saa yu nekk ma wax koy dul either make you or break you benn mu doon loo xam ne luy defar la wala mu yaaxa mun naa doon kàddu boo xam ne yow di nga ko wax jàppewuloo ko dara waaye kàddu boobu mun naa taal réew nañ xool dëkk yi nga xam ne maanaam soriwuñ ñu lool wala dégg nañ yëg nañ ñu mel ni Rwanda ak yeneen mbir façon kàddu yu mel nii ak wax yu mel nii mun naa isi fitna ba tax réew mu jaxasoo kon nañ génnee benn mentalité bu ñu am Gambia ne nit ki su nekkee ci politique mun naa wax lu nekk wala su waxee dara ñu ne ci politique la ko waxee man d'accord ma si loolu du politique lu ñu war a define la ñu bañ a nax nit ñi te wax leen lan mooy politique lépp looy wax da nga ko war a teg ci xam-xam dafa war a doon déggatam parce que lu tax ñi laa déglu politique mooy doxal réew politique mooy luy yóbbu réew kon loolu warut a nekk nit ki toog ne su waxee rek non politique la mun ngaa wax nu mu la neexee oo waxee ko déedéet réew kenn du ko yóbboo noonu surtout soo doonee borom nomba tànk li nga wax nit ñi di la déglu dafa war a nekk loo xam ne ci xam-xam nga ko teg mu doon wax bam ne wax bu wér la maanaam dafa war a doon dégga lii lu am solo la ñu di ko bàyyi xel tey soo waxee ne yow ci politique lañ nekk mun ngaa wax lu la neex keneen wax lu ko neex keneen wax lu ko neex kon luwaa yuñ am ci réew mi sax du amati njëriñ parce que dinañ dem ba di yaaxal luwaa ñu ne ab waxi politique la politique moo tax mu wax ko loolu amut ci benn réew te soo xoolee réew yoo xam ne su ñoo jëgmal lu mel ni élection duñ dee ragal pour am fitna maanaam ñoom seen sànni carte am na lu bari si luñ tegu ci ñuy wax seen campagne nu ñoo yëngatu doo ci gis fitna doo ci gis yi fi xeet doo ci gis ay waxi gaaruwaale wante wala ay saagante xasante ñooñu duñ dee ragal ne fitna dina war a am wa imma suñ demee ci tribe soo ko bëggee jël si simple definition rek suñ waxee ne tribalism nekkut problème
soo ko jëlee si simple definition tribalism mooy lan nit ki xeet bu mu doon mu wone loyauté ci xeetam wala mu dooleel xeetam waaye ndax ci loolu lañ nekk déedéet contexte biñ ko gisee ak niñ ko demalee di nga ko mën a xaaj tam ci ñetta li ñu xamee ci ethnic tribalism maanaam koo xam ne comme xeet bi mu bokka moom la gis ne joxe na ci loyauté di ko fulal boo xam ne moom xeetam rek la gis si loolu la sega loolu benn la ci am nga leneen lu ñu xamee ci religious tribalism maanaam moom góom-góom bi mu am ci diine ak li moo practice moom daal loolu daf ci xiir ba nga xam ne gisut beneen moom bësam rek la jàppane lu dul bii boobu warta am wala nekkut lu baax leneen tam lu ñu xamee ci ideological tribalism mu nekk leneen lu garaaw maanaam nit ki pas-pas bi mu am ci lu mu góom léegi-léegi ci wàllu politique ni mu tëddee am na ci yenn réew misaal parti yoo xam ne comme nit ku weex rek moo cee nekk misaal soo nekkee nit ku ñuul mënuloo bokk ci parti boobu wala parti bi dafa am nu mu toogee am ay charta comme exemple mu ne foreigner yu nekk ci dëkk bi dinañ fi jóg dinañ def nangam parti bi loolu mooy idéologie am ci loolu la moo dox loolu la ñoo wax ne ideological tribalism mu doon lu garaaw lu mun a jaxase réew ñu ngi koo gis ci réew yoo xam ne in East South Africa misaal Africa lañ koo tënkee lu mel noonu ñu ngi ko war a mun a dunda loolu moo dee mun a isi phobia yoo xam ne islamophobie ak xénophobie ak yeneen ba tax ay nit dañoo jóg di dal ci kaw ñeneen yii yëpp daf ko dee mun a jur waaye in contexte fii nuñ koo xoolee tribalism bi ñoo coow di ko waxtaanee ci ñaar la gën a tënku surtout soo ñëwee ci Gambia dañ jël exemple yi Gambia ñun tribalism bu ñoo dunda fii mooy ne nit ki daf dee féebo xeet bu mu bokk moom favoritism towards tribe am muy tuutil oo di xeeb yeneen tribe comme gis ne man tribe sangam laa suma tribe daal moo fi gën ba pare yeneen tribe bi doo leen fulal doo leen jàppee dara loolu si social context bi la dee nekka leneen bi impact bu mu dee am mooy wàllu politique bi da ngaa gis ne man may sa mbokka ñun ñaar ñoo far kon politically ñun ñoo war a bokka maanaam ñu doolelante wala nga dem jëli yeneen tribe ne kaay leen ñun ñëpp ñu bokka ñu xeeb tribe sangam wala ñu tuutil ko oo ñu doyalil ko ñaari bu mu ci mën a am rek dafa mën a jur fitna daf dee mën a taal réew kon ñi fi tribalism war nañ koo xeex ci contexte boobu contexte ban mooy loo xam ne social negative impact bi moo am ne man suma xeet moo fi gën beneen xeet doo ko faale wala di saaga yeneen xeet di leen tuutal loolu dañ ko war a xeex mu deñ ci wàllu politique tam pour gis ne ok ñi ma bokkal xeet maa ñooñu ñoo war a far nekk benn parti honorable wax na ko fii ne moom independent candidate la tribe bi yëpp ko saanil pour moom xeet yi ñëpp ñoo bokk saanil ko different parti tam ñoo ñëw together ñu saanil ko so lii lañ war a noocoo si suñ politics ñu bañ di ci wax loo xam ne da nga doyadil tribe yi jàmbur oo di leen askane loo xam ne nekkul lu baax lii suñ njiit yi du Seedy rek waaye ñëpp laay waxal ne dañ ko war a bàyyi ne tribe sangam wala soo ne parti sangam mooy def lii yaa ngi koo boole ak nit ñi en mun naa tax parti bi ñu gisee ko noonu xoolee ko noonu moo tax UDP tam tooguñ foog ñu génn a wax wane ne li ñu wax du lu baax du lu rafet te ñun meluñ noonu moo tax ñu ngi ko bëgg a yóbbu ci yoon man su ma doon Seedy laay wax en tant que kilifa ci réew mi man dinaa doon dafa war a jéggalu ci kàddu yooyu mu gis ne xëj na ni mu ko waxee ak ñoom ni mu ko déggee du benn nga génn a wax nga leeral ko ci anam boo ko waxee ak noo xam ne noonu nga ko defee waaye ñëwal si social media bi ñu bari ñu ngee teg musique am boo xam ne bi Jaliba moo ko woyal wane na ñoom lu Seedy wax ànd nañ ci far nañ ak moom warul cee génn lii tabaxut réew en loolu du politique wallaay du politique so politiciens yi nga xam ne kilifa lañ ci politique bi ñoo war di leeral di difaanal nit ñi lan mooy politique te ñun dañ bëgg a jël lu bon lu tilim mu nekk ñu asko nekk politique en ñeneen ñi dem nañ ba am góom-góom bi ne politique dafa tilim loolu du dégg politicien bi mooy tilim mooy tapale mooy saaga mooy xaste mooy naxaate mooy def yëpp waaye politique système la buy doxal réew système la boo xam ne moo organise society di ko yóbbu even ci diine islam dafa am politique soo yéene politique dafa tilim loolu lu ñu war a definaat la even islam la biñ góom nga xam ne majorité ñu ngi ko toppa dafa am politique lu ñoo wax as siyaasa waaye fi ma bëgg a daanelee xeet is nature yàlla moo ñu ko jox moo tax moom yàlla ci boppam moo ñu won ne ñu inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jaalnaakum suuban wa qabaila mu ne li taarafu
waaye lim ci jublu endin bi inna akramakum inda allah mu ne atqaakum man yàlla maa leen binda def leen góor ak jigéen mu isi ñu ci PA ñu nekk ñaar góor ak jigéen mu ne mu def ñu ay nations moo tax ñu am dëkka Gambia Sénégal fii Amérique fii lii mu ne mu def ñu tam ay xeet kii maanaam soose la kii olof la kii lii waaye lan mooy jubluwaay bi mu ne li taarafu ñu xàmmee wante ñu xam ne ku nekk am na fu mu bokka ñu joxante cër maa la gën nag nekku ci mu ne ku la gën ci kanam yàlla mooy ku la gën a ragal yàlla kon foofu lañ war a ndamoo waaye benn xeet gënul xeet kon kenn warut a ekkati xeetam tuutil beneen xeet kenn warut a jóg tam pour doyadil xeeti jàmbur wala pour faat ko wala pour faagagal ko so lii dañ ci war a waxtaanee ñu ci nit ñi xamal leen ko ñu xam xeet mooy lan ak lan moo war parce que réew mi ñun ñëpp loo ko bokka war nañ di puus lu ñu xamee ci nationalisme dinañu dimbale pour yi fi xeet ñu wàññi ko et ñu understand tam lan mooy njëriñ xeet ne Gambia ñun ñëpp a ko bokka mënuñ ko séddoo duñ ko mun a xaaj kon xeet bu nekk dafa xëj pour toog fi te soo xoolee ñu bari ci ñun fii suñ kilifa yi dañ jéggaani ñëw Gambia nekkul ne comme fii ñoom ñoo ko sos wala fii lañ juddu déedéet ñeeta ñi dañ jee Gambia réew boo xam ne la dañ dox daje fi soo luñ dox daje nag dañ ko bokka dañ ci war a joxante cër ñun ñëpp ñu am ci te bañ a yuusi fi xeet pour doyadil xeet di jàmbur wala di ko dugal ci politique bi pour am ki nga yaaxa wala di ko jéem a télé. jërëjëf honorable ba tey dañoo desaat si mbir moom de xam nga lu tax foogaloo ne bu doon keneen moo def kàddu yi police du ko wóolu ndax wax ci du wax ju ndaw because maa ngi koy wax mooy si media lañ ko waxee te dama foog ne media bi dañu am rôle to play pour stabilité wu réew mi media daf ci am rôle. pour nu réew mi mën a dalee media daf ci am a big role to play. ndax bu fekkoon ne fii maa ngi wax IGP wala police xaw ndax maybe yow National Assembly ndax Seedy dafa am any immunity boo xam ne mënuñ ko wóolu pour mun ñu ne ko li nga wax nii foo ko teg ndax tamit li muy wax nii tamit bu fekkee ni ndax dafa am wala amul. waaw boobu naan bëgg naa nga ñëw nga leeral ci itam. ak waaw bu fekkoon keneen moo ko wax tamit ndax story bi du. waaw tamit honest with you léegi laa mun a understand sa Seedy lu mu wax ma ne this thing anytime you make a tribal statement. man I always distance myself. I don't want to know it I don't discuss it. diggante man ak yàlla léegi laa xam ne. Seedy at least ma xam tuuti through your narrations. ma xam Seedy lu mu wax. ba pare nu ma déggulee nii. war ko wax. and I have the belief su fekkee ne dañu bugga pour solve this problem. he should be questioned. su fekkee ne ordinary person na he should be questioned because this can trigger anything. nañ wax dëgg bi de. because loolu moo tax ma ne we have to be very careful man as a public figure. lu ma mun a wax. ak keneen an ordinary person in the street lu mu mun a wax mu dem free. if I say it it's going to be trouble. fu mu nekk nii maa ngi wax. yeneen ñu may déggul. so it's a very sensitive loolu moo tax man tribe not dama ragal because man mun ngaa wax ne man Joola la. we am proud to be a Joola. waaye soo waxee ne léegi ñëwal nga wax si Joola bi la am more comfortable speaking in Mandinka than speaking in Joola. Why would I look low upon another tribe? It's something else. Comme lu nga wax intermarried all the tribes go to Fonyi. si yeneen dëkk yi sax Fonyi da ngaa foog ne Joola waaye yeneen dëkk yi soo demee sax pour nga am kuy làkk Joola bu correct amut. And then you go there you'll see a Mandinka in Fonyi or a Fula in Fonyi. Ko am ne su làkkee Joola santam wala nu mu nuroo loolu nga def da nga wax ne waaye kii Paul la wala kii Joola la yeneen suñu waxee na soo doo mën a xam ne kii ban xeb la so why is tribe so important ba pare we politicians comme lu ngeen wax ni we have to be very careful that's not the way even to look for positions loolu moo tax ma xam ne ñun fu mu nekk ne du about ñun but what kind of future are we creating every politician loolu nga war a xalaat because man fu ma nekk ne I would even say that I have already lived half of my life lu des foofu daal is just anything su tegee si loolu it's just even useless because moom na def dara why would I create a very what would I even call it environment for my kids because this tribe is a very sensitive thing that based on media ak keneen wax ne ñëw na apologize keneen bi wax because nu ma nekkoon di wax mooy fu mu starté keneen wax nga condemn keneen wax it favors su nga noppi this selective justice moo nekk di yàq Gambia in all sectors su ñu wax fekk ne dañuy wax dëgg this selective justice moo nekk di yàq Gambia keneen bi wax he is free to say it other person say it you think that person should be murdered lii moo nekk problème bi waaye this statement kay nu ma ko déggee fii Seedy should come out being a public figure National Assembly and wax nañ ko he is the third in command te su Barrow kii ni Barrow tuggee
Tombong Jatta, while the vice president is not here, Tombong Jatta Nekofi, Tombong is he's almost the fourth head of state. So yow warloo ñëw nga wax lii. It's a very sensitive thing. Man dama dégg wax yi bugguma bokka bugguma xam laajuma kenn. ok man fi ma laaj ndax National Assembly members dañuy am any immunity boo xam ne xëy na bu ñu nekkee kenn mënu leen wóolu kenn mënu leen la ndax lii dafa serious te foog naa ne. non si waxee lii ku ñu war a mën a wóolu la ko déglu ko waaw ndax daa any immunity maanaam boo xam ne xëy na you cannot charge us for any statement that we make at the National Assembly. then why not ñoom tamit ñu responsible. loolu moo tax maa ne ana ñu change loi bi waaye lu nekk foofu. mun naa nekk sometimes we come. Wow, very good. Wow, very good. No, for Mona can have a different platform. We have to be responsible. We have our core values. Yeah, I want to ask again. Comme lu Bojang wax, comme that immunity boo xam ne xëy na kenn du leen mun a charge any statement ndax boo leen ko waxee ci biir assembly bi la wala bu fekkee ne. No, it should be anywhere because I'm still a National Assembly member. Not only at the National Assembly. Mun naa nekk fii tey ma wax lu xam ne daal keneen bi mun na ma yóbbu court. It's not only when you say it at the campus. As long as I'm a National Assembly because lu tax lu boobu tan ñëw. Sometimes we don't going to get everything all correct. I may be speaking here something based on what somebody told me. Okay. Loolu moo tax man lu xam ne leerul si man du ma dee nangu wax. Because mun naa wax fi keneen call ma wala ñu bari wax man lu nga waxee nii du dégga. I'm going to be very ashamed of myself. Loolu moo tax lu leerul si man du ma dee nangu wax. Why this immunity, whether at the National Assembly or outside, as long as you're a National Assembly, it protects you. All right. Okay, Mr. Bojang damay ñëw mbiru Seedy ba tey comme nu ma ko xëy na loolu moo tax IGP du ci dox ak yooyu noonu waaye foogoon nga ni ay bu fekkoon sax amul benn immunité bu Seedy am ndax am nga yaakaar ne IGP mën na ko wóolu ci kàddu yi mu yëkkati ñaareel bi itam ñu ngi wax ci dayo bi kàddu gi am lu mu mën a fu mu mën a yóbbu réew mi comme nu ko honorable waxee nga ñëwaat ci rek ak ci lu jëm ci wàllu boobu ne ak ndax foog nga ne comme parti bi nu mu tekkaare li nii rek muy NPP because bi mu koy wax xëy na kabi NPP la soloon mais bi ñun man xoolewu ma ko noonu nag waaye xëy na moom dafa jàpp ne kabi politicien bi la soloon bi muy wax loolu so yow ban pour nga dikkaat ci loolu noonu suma brother honorable moom people should understand maa ngi wax suma brother not because of fee it's my brother it's a family member yes so nekkul dañ jógee foo ñi am nañu relation actually so honorable lu mu ko waxee I want to differ moom moo nekk si assembly but I want to differ lu tax man dama gis kaddu Seedy ne is treasonous treason even the president is not kind of having immunity against that lu tax ma ne is treasonous in the sense that dafa betray position am office am la betray the office of head of security national security and defense committee that is an office and institution. You have core values, you have ethics. If you betray that, it's like you are betraying the country. So this issue of no. What immunity is there? There is no immunity for violence. There is no immunity for violence because Lumoy Jugal is something crazy. And come the drafters of the Constitution have a mind or a feeling. Our National Assembly members should be protected so that they will be able to be bold enough to say the right things, not the wrong things. So the philosophy I believe the drafters had was the physics behind it is pour guy muna wax lu ñu wara wax mu yóbbu dëkk bi without suma waxee dañ may arrest waaye nekkul ne wax li nga xam ne dafay taal dëkk. That is not the physics behind that immunity. So I don't think he is protected, in my opinion. I don't think he is protected. But again, MPP itself as a party, I'm not lost. And I want to believe MPP as a responsible party will not have any law or laws that will promote hate speech, tribalism, or stuff like that. So I think it is not only Seedy, but if he even when they are under the umbrella or the cap or incapacity of, NPP, the party should clarify their position, whether they support it or not. Because these parties are our parties as Gambians. We don't have to be in this game of to not only the office, but even his party.
Seedy Njie, you like it or not, is a very, 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 very powerful individual. So we cannot do anything about it. Why not? We advise him, we suggest, as brothers, as Gambians, let him look at it, apologize, and then we move ahead. All right? We don't need this issue of God, this, that. No, jaguko. We come ni makode waifi. Amul kuy receive revelation from God. Okay, nga balma Honorable Nambu Serekunda Musa Cha mune that immunity is only in the floor of the National Assembly. You see, that's my understanding, I believe. Wow. But even if it is not on the floor of the Assembly, the physics, the idea behind immunity is not for you to create violence. So basically, you have to look at the reason. My brothers that are here that are more Islamically whatever, there is a reason, for any revelation. So knowing the reason why God revealed that helps you in the interpretation and understanding of what the thing is supposed to be. So for and I think it's very, very wrong. Apologize. Apologize because it's wrong. It's not good for his party. It's not good for his career. Already, let's be frank. Okay, yaa ngi doon wax ci sa biir wax ci lu jëm ci ne du ku ñu war a trust ci lu jëm ci suñu wàllu intelligence service maanaam xëy na suñu security intelligence bi di ko wax fi nangam ak wax. Absolutely, you see. Yeah, lan nga bëgg a wax foofu. li ma bëgg a wax foofu mooy. You see, you have to have a kind of a credibility test. You have to have a kind of, you see, man, li ma gëm mooy before the National Assembly, maybe you do your voting, who should be the based on probably qualification and stuff like that. Who should be part of this committee, who should be. When it comes to matters of security, you even have to undergo a psychological whatever or a psychological something assessment. Let me correct you, we don't do any voting. We submit either our CV, we set also after we just see ourselves, which committees we belong to. That's how I see myself. Okay, then like is the administrative whatever. Yeah, the administrative, they say the one group neka. Good. Yeah. Now, if it is CV, no problem. But don't we think it is not supposed to be only CV? Certain roles we need to have people looked into. How powerful are they when it comes to being confidential? Just a role model, people like Seedy, they give them security. Because Seedy, I'm not looking that he can sell to another country. One of the reasons why some countries, they don't allow, if you are a citizen of two countries, you join certain roles, is because loyalty matters. Yo munga neka fi American Gambian, Gambia aka am issues in terms of trade or whatever. Nga jolen a certain vital information bunga hamne dafai hang Gambia. It's wrong. So I think the National Assembly, I don't know the processes there because I'm not there, but I think the National Assembly should stop the issue of CV only, should go beyond CV. This guy hasn't got the security training. This guy hasn't got the security mindset. Can he hold on to our national security intelligence no matter what? Or is a guy that will be there ranting on social media at any time? Mota Manila, lima fogon, lima buga Gambiani def ak baro ak kumunti neka muna def moy. Some of these roles, for example, Seedy amna role as an executive member of the NPP. If you are giving him a national security role, man, suma gis moy, political party position bobu nonu waru ko amé. Luta muna def lenen in the capacity of wow man politician la. Why lum amé lolu du affect politics because lolu moy yobu suñ deka mo amé suñ dundé bi intelligence. So Seedy su amé intelligence we comment on things that are sensitive and that could be probably from more intelligence and wala misinterpret ko, then we need to look at it. Mota, we now come to the concept bunde wala, how do you call it? Separation of powers, checks and balances. In terms of control, in terms of funds on. So you amee this control daf ñuy dimbale. Control as in boo joxe suma brother bi honorable moo nekk the chairman of, for example, APRC or the party leader. Mu amee beneen position bu nga xam ne nguur la. You see the conflict there. The same Seedy mu am national security position, mu am party position. Te moom naturally dafay wax, dafay comment. Te du seega comment sami that this is security sensitive also. So this tells you whether in fact Seedy is competent when it comes to that committee bu mu head. Because
ku nga xam ne you are security conscious yéene yi doo ko wax not because as a human being no security parce que da nga xam ne lii it has security national security implications for that matter so moo tax ñu ngi la te should we even trust him with our intelligence? Shouldn't the president be thinking that Seedy, okay, he's a very good politician, he can, make and break things, but don't we think this is a very sensitive position that we need somebody who has a security mindset? nga baal ma sax ndax lii tamit jox reason yenn si National Assembly members yi nga xam ne like Kanté waaw ñu ngi doon complain because of the political impasse rôle bi nga xam ne Seedy play woon na ko yu mel noonu waaw est-ce que lii tamit du leen vindicate wala mu jox leen more reason? No, daf leen vindicate because the truth is this. Moom lu mu daan waxee time impasse bi even though I support APRC dafa def ñeneen ñi bàyyi seen kër si kaw loolu noonu am na ñu sàcc am na business yu nga xam ne they stop to operate and so on so it's like kii commentary am dafa am weight te mun na jugal negativity pour dëkk bi so loolu to be frank with you is the same question we are asking. Should we continue to trust Seedy with our national intelligence? Should we continue to get the national intelligence briefings when he is holding NPP position? And Seedy is like a propagandist politician, not based on facts. It's a strategy. These are politicians who don't mind about facts. They are about how do we get the voters. The resource is what matters to them. So I think being a propagandist politician, holding this key role of the nation, which is not NPP, it is national, including UDP, APRC, and whatever, I think we should begin to look at. And that is why I advise and suggest to the president that ñu nga xam ne si parti am ñu ngi amee a role politically. Some of these sensitive issues or positions, waru leen la jox yooyu noonu parce que xëy na dafay dañoo mix the two. And that will render their offices, ineffective and so on. Why? I have said here once, they don't like it, but our National Assembly, is very useless. To be frank with you, because, when we see things, what did they bring here, including the President Baba? If we insult state minister or this and that, it will fix tribalism. It will bring recall. Who are they serving? Are they serving themselves? Or they are serving us? But I'm not trying to defend myself. I mean the drafters. Of the one? Of that one, the law you are talking about. This is what I'm saying. You are not the drafters. You are not the drafter. But the issue, the difference is this. If you are not the drafter, but the drafter has now given you power to decide what he has drafted on or not, why don't you take that role and do it? Parce que léegi am nga doole moom lu mu bind yow nga sansé ko nga xool dëkk bi ak tolluwaayam fan la nekk. So our National Assembly should be looking at some of these things. Right now, dëkk bi ban façon loi la need based on the circumstances. You ask loolu instead of bringing laws that will protect them, that will do everything for them, but it will alienate the citizenry and so on. So that is why seen effectiveness bi dafa over doy waar daal. Okay. Kifa question bu ma la laaj mooy ndax tamit comme fu ñu toll nii ci réew mi ku mel ni Seedy wala National Assembly wala moom doyo bu mu am ndax interview bu ne la war a def ndax fu ne la war a toog ndax lu ne la war a wax ndax tamit waruñ ko mën a di seetlu ci bu war a wax lan la war a wax fu mu war a waxee ak yu mel noonu pour man boo xoolee Fabakary Tombong Jatta speaker since mu nekk speaker very rare bu fekkee am na foog naa once mooy biñ ko falee Omar Wali te boobu sax ci that very day la but after that musuma gis foo xam ne defaat na interview boo xam ne xëy na waaw comme yu mel noonu ndax mënuñ koo avoid because of seen dayo wul mel noonu ndax National Assembly daf ci am rôle to play comme pour di deputy speaker and the speaker pour jéem a xool ndax ñoom bu ñu waxee duñu war a xool rek fu ñu bokk ba dañoo xool institution bi nga xam ne moom lañ boot. waaw jërëjëf si laajte bi man li ma gën a bàyyi xel as a experienced journalist also being part of a community youth leader comme li ma wax sa njëlbeen bi rek waxtaanam ak jotaayam li ma ci jàngat ne li ci ëpp yëpp toogaayu politicien la moo toogee te soo toogaayee su dee sa waxtaan ak jotaay yi nga dem yëpp li ci ëpp yëpp yaa ngi toogaayu politicien di nga fàtte ne am na yenn toogu yoo toog sax toogu réew mi la toogaayu politicien benn toogu la rek mooy yow mi ko moom ak ci parti bi nga bokka waaye toogaay ci toogu réew mi boobu yaakaar naa ne loolu toogu réew mi ñëpp a ko bokka te foofu noonu baati ñëpp nga fa nekkal foofu man gis naa fa jumte
ci fànn bi ne fi mu dem toog journaliste bi moom daf laa laaj moo xam ni su la laajee ak yow noo koo tontoo ak noo koo seegee loolu des na ci yow sa maaxaama ak sa maturity when it comes to dealing with a national issue the security of this country nag is very 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 sensitive war nañ koo bàyyiwaat xel si suñ biir ak war nañ koo bàyyiwaat xel ak yenn information si ni moo génnee parce que yenn kaddu yi sax mun naa wax ne mun naa ragalloo mun naa affect sa even tourisme pour ma wax la kaddu boobu noonu because soo waxee yenn Gambia ñun xamee wuñ ñu yenn façon yi private military Gambia xamee wuñ ñu sax even this rebellion we are talking about fële la am Casamance bokk si Gambia and loolu sax nit ñi dañ koo dégga am na ñoo xam ne sax mosuñoo gis rebelle ñun lu ñu xam mooy police lañ gis di far di gis ak soldat yéenay man soo ko waxee sax man suma boppa mun naa gën a ragal wala ñi nekk ci réew mi investors yi ak ñi nga xam ne tamit ñooy doomi réew mi ak ñi nga xam ne plan nañ pour invest ci biir réew mi mun nañoo ragal parce que nañu waaw kii moo ko wax te kii mooy bokk na si ñeneen ñi nga xam ne ñoo ëpp kur feeñ ci biir réew mi ñoo ëpp doole ci biir réew mi kon de réew mi war naa ko war a mun a bàyyiwaat xel te waxtu bi mu ko wax sax dafa jege ñoon ak CPA conference bii nii te media is very powerful media doo ko dee xeeb léegi-léegi li nga dégg fii mooy foli ji ba Iran moo tax ma wax ci njëlbeen rek ne même wax bi bu jógewul ci Seedy kese sax ak si ku mun a jógee mu bàyyiwaat xel wax bi parce que man Gambie tey bu amee su ma xamoon ne rebel group mu ngi fi sax ragal naa ko wax ci media parce que lu tax mun naa yaaxa image réew mi in terms of tourism ba pare mun naa yóbbu Gambia jëlee ñu that from even that crying how to call it sorry that smiling coast image mun nañu faa jëlee because ñun amuñ we don't have rebels here to be frank we don't have rebels here we don't have private soldier here ñun scout lañ fi am si gàttal so wax boobu man sax man to be honest man woot boobu rek sax I was very scared dem naa ba xalaata lii de war nañ koo gestu am na wala amut war nañ koo gestu waxuma ne UDP dañ ko amee de waaye am na wala amul lu ñu war a gestu la parce que man xaw ma lu tax mu wax ko ak fan la ko teg ak benn gestu la def so loolu dalut xel ba pare dafa ragalloo waa réew mi dafa ragalloo ñi nga xam ne ñoo dëkk ci réew mi muy gan yi parce que ku dem ba bokk ci réew rek nga baal ma yow as a experienced journalist ndax tamit ñun taskatu xibaar yi amuñ rôle si buñ dalalee yenn ges yi ñu yëkkati yenn kàddu yi est-ce que ñun amuñ ci loolu waruñoo topp view yi rek comme xëy na maybe ok sama plateforme la ko waxee after interview bi dina def buzz nit ñi dinañ ko seetaan est-ce que waruñoo gën a am waxuma damaa jox moral lesson kenn balaa ñuy misquote lu ma wax comme dama bëgg a wax responsibility bu journalist am because of boo demee si school of journalism xam nga ban responsibility nga war a am in terms of yu mel nii foofu sax maa ngi ko bëggoon a leeral su ma jumut coffee time la ko defee waaw comme doyen suñ doyen waaw di nga gis ne am na programme si yoo xam ne wala gis naa ñi jaar si yenn façon yi programme yoo xam ne fitna wax bi jëmale ci wàllu jubluwaayu réew mi mu ngi jógee ci benn programme wala mu ngi jógee ci bunti programme yi taskati xibaar yi lii nañ ko bàyyiwaat xel dafa am nit ki sax boo ko invité ci waxtaan du ñàkk ne mun ngeen a rawatina li nga xam ne is national issues war nga ko mun a tënka ne ko ci lii la ñoo waxtaan waaye bugguma ñu passé ci lii parce que boo passé ci lii mun naa andi fitna parce que nit ki daf dee wax doomi aadama mun naa wax ba jafuur du duma rek duma rek ay jafuur nit ki di nga wax sa ba jafuur léegi-léegi nit ki dina dem ba jafuur waaye nga andiwaat ko delloowaat ko ci xelam wala mu nekk ne su nekkee programme bi nga xam ne live la tamit nga fexe ne ci waxtaan boobu noonu xool ngeen ni ngeen ko dalalee ci jaama man de loolu laa xam si ethics of journalism mun naa nekk journaliste boo xam ne tamit is an expert ku am experience la waaye jumte yooyu noonu ci waree am yow nga nekk koo xam ne journaliste boo xam ne you are well informed and you are well understanding lii yóbbu réew ak liy tardé réew ak luy indi fitna wax boobu nag da nga ko war a arrêté waaw ok all right monsieur Dia comme lu ma laaj kii fa rek mooy lu jëm ci comme ñu ci mel ni deputy speaker because fu mu nekk xam nga dafa am ñu bëri nuñ koy xoolee ñuy tabax loi te dañuy wax ne kuy defar loi waruloo yàq loi comme yenn kàddu yi nga xam ne mu ngi jub ci mbaalu jokkoo yi ak yu mel noonu tey ndax jaaduwul ñu leen di xool ñoom ku ci war a def interview mais bu fekkee mëntu ñàkk waaye ñu xool fan nga war a waxee ak noo ko war a waxee ndax National Assembly amul ci rôle boo xam ne war na ko si mën a play xëy na du ma wax député yi waaye National Assembly ci foofu bi ko soo man riko soon naa benn interview ak moom di député Clark daf ma wax ne ma seen ñu sa correction seen ñu ban subject ngeen bëgg a waxtaanee
moom personnellement wax na ma ne sax dañ bëggoon avoid comme yu mel ni gis nga lu xew coffee time moo tax ma insist because bi ma waxee loolu to be honest dama xawoon a mer ci waaye ñu bëgg maa tegal that condition waaye after bi li happenee rek mu ne ma gis nga lii lañ doon bañ so est-ce que loolu tamit doon lu ñu war a gën a mën a fullaal kon su ñu mel ni ñoom waaw responsibility leadership dafa ñëw is responsibility soo gisee ñu tànn la jiital la dafa am liñ sentu ak liñ la sas et jubluwaay bi mooy soo nekkee njiit ñu ne da nga war a doon pursa lu olof di wax pursa maanaam nga ñaw nag du mun a am lu da nga jël boole nga teg ci wëñ nga mun a boole waaye soo buggee doon riisa di xar njiit du doon riisa njiit da nga ñaw loolu dafa am solo ci sa biir wax nga ba tudda speaker ci boppam ne biñ ko falee benn interview la def ak Omar Wali gis nga after interview boobu man la mu teg ma mu ne nekk na speaker bu Gambia so toogul fa pour parti wala pour nit dafa toog pour ñëpp mu ne as from now bépp interview bu ñëw mu ne di spokesperson ak deputy spokesperson mooy honorable Moussa Amul Ñaase ak man Doudou Dia nañ ko handul moom du def interview comme dafa focus si def liggéey ci pencum ndawi réew loolu man la ko wax man and am na media houses yu bari call nañ ma request interview ak moom benn wax bii laa leen wax ne moom du def interview képp ku soxla interview loo xam ne ci mbiri parti bi la surtout mbiri parti bi man ak amul ñun ñooy wala régler loolu man góom naa ne war naa mun a nekk sax loi ci parlement bi ne képp ku ñëw yéen a place soo ko waree am lu mel ni speaker deputy speaker ak head yéen a committee soo bokkee ci parti sax waruloo am place ci parti bi ngir place dafa la dee jox responsibility dafa tax lu bari ñu laaj la ko te suñ la laajee foog nga tontu foog nga wax loolu du ci war a mun a ñaaka comme yu mel nii war naa tax ñu isi ay xalaat càmbar ko gestuwaat ko ñu def ko ngir xam nga lu moo isi dafa gën a saxal réew mi mun a nekk benn dina gën a nekk luy dooleel jàmma comme wala saxal jàmma ci réew mi dafa am solo torop soo njiit du lu nekk ngay wax du lu la neex ngay wax déedéet koo xam ne nekkul njiit moo tax ma ne dégg naa ko gis naa ko ci bind ak ay audio ñu ngi ko ci forum si di attaagante di saagante waaye yooyu yëpp gisuloo ku ci toog def ko jotaay wala ñu binda ko oo mu nekk discussion waaye am na ay nit yoo xam ne suñ ko defee rek dafa nekk focus because kooku lim doon ci réew mi la ak fi mu toll waaye ñeneen ñoo xam ne yoruñ place ñu bari soo waxee seen tur sax ñu ne la kooku mooy kan ñooñu ñu ngi fee wax lu raw lu Sidi Njaay wax en nekkut problème so moo tax nit ki yow yaa war a understand ne soo amee cër nga am yenn place yi nga xam ne yow yaa ko jiite wala yaa ngi ko saytu yenn wax yi doo ko wax surtout loo xam ne waxi marché media moom marché la lépp loo fa wax luy dem la internet nag ku ci wax àddina ngay waxal parce que fi moo dem ak fi moo àgga doo ko war a mun a xam waaye dinaa déppa tuuti tam ci kii fa loo xam ne wax na ko media bi tam dañ am responsibility ethics of journalism am na ñu bari ñu ngee liggéey ci media ñeneen ñi doon journaliste dañ ko dee faate at some point in time dañ ko dee lem teg ko fële yu bari yuñ dee def ñoom ñoo ko dee tey ci ut ñu leen di toppa ci viewership followership wala isi headline boo xam ne dafa tax ca media bi ñu bari focus si o ngay draw attention loolu tam luñ war a seetaat la comme li ma wax rek media benn mu defar wala mu yaaxa so dañ ci war a jublu pour defar so am na yenn question sax soo ko laajee nit ki mu wax ko yow journaliste bi yaa ko war a defaraat waruloo nangu loolu muy dugg ci jaww ji noonu social media bi di wër ñëpp di ko laam-laame parce que lim de ici ak li moo mun a jur la am na ñoo xam ne nag ñu ngi koo def man gis naa ko xam naa ko ci ay journaliste léegi-léegi nga wax dara ñu ne la withdrawal word boobu bul use word bi yooyu ci teggini journalisme la bokka te soo xoolee ci yeneen réew tam ñu ngi koo def waaye fii exemple Gambia mooy réew boo xam ne mun ngaa toog ci media sax nga saaga président ou ministre ou suñ député yi ñu ngi leen a xas di leen wax ay kaddu which is very unfortunate waruta am parce que lu tax responsibility bi ñu am ci dëkk bi ak li ñoo def ak ci bagaas bu ñoo liggéey nekkuñ ay nit ñu ndaw ñu war leen a tuutil wala any kaddu boo ekkate rek nga yekkaleen ñeneen ñi doomi aadama la te ku perfect amul li ñoo wax koo gis rek dina juum dina am mistake waaye ndax loolu war naa tax kaddu mu nekk ñu ekkati teg ko ci ko am mooy wane ñeneen ñi seen IQ fu mu toll seen understanding te gis nga ñi fi daa attaque keneen ñoo gën a néew understanding koo ci isi woon teg ko tegal ko maay mënu laa wax sax ne lii lu ñuul la wala lu weex la waaye li gaaw ci ñoom mooy seen kaddu yaakamti nañ pour doyadil keneen o nu ñoo jéem a yaaxee deram wala ñu tuutil ko waaye gis nga moo tax dañoo wax ne nit kuy wax borom xel moo laa mën a déglu mu gis fi nga waxee
soo gisee tey yi fi tribalism tam mu nekk issue mu nekk problème ci dëkk bi ñu bari duñ déglu ak xel te xamuñ sa tribalism mooy lan et ñooñu ñoo ko dee jëmbat yóbbu ko foo xam ne sa tolluwut foofu et li ma la rek faaw nit ñi ñu mun cee def waxtaan ñu reelar ko parce que luy mun a saxal jàmma la suñ ko bàyyee nag dafa mun a isi safaan bi taal na réew yu bari liiraam ci ñàkk bi la jëm soo ko seetaanee lim mun a jur dafa isi yàq-yàq yu bari te ñeneen ñi ko def sa ñoom seen boppa gisuloo luñ jar li ma rek soo tuddee seen tur kenn amu leen kon ñiñ fi xam ñu amee place nekk ay responsible people ñooñu dañ war a sàmm seen kàddu ak ni ñoo waxtaanee ki nga xam ne mooy waa réew mi. alright balaa ñu dem suñu final topic bi ñu ñëw yaat ci tribal politics bi ko xam naa laal nañ ko ci yu bari but honorable this tribal politics waxuma léegi si waxi si Njaay but like comme parti bu ne wala ku nekk di bëgg a use di kii lii la moom la ñu war a votal kii nangam da tribal politics nan la ñu war a mën a def pour éradiquer ko ci réew mi génn ko fi dàq ko fi mu set nga xam ne léegi nit ñi dinañ la vote based on maybe your manifesto based on the idea wala nangam ba mu des ay mbiru tribalist ban rôle la ci politicians si war a play because of am na benn sauvé boo xam ne génn na xëy na damay bañ a joxe benn kii moom miss kii waaw waaye wax nañ rôle bi nga xam ne politicien tamit ñu ngi ko play si loolu. Politics. I do tell people I was not even a politician. dama gis suma boppa si politics. ba pare I have a slogan. Me to campaign was based on my knowledge and skills to get people. What I think I'll be able to do for the people. Not even making promises for them. Why talk feed this saga, this type. You see, sometimes we may blame that we don't have the laws. We have very good laws. Gambia so they may see law. I'm doing very, very good laws. Why to implement is our biggest problem. Even this ECOWAS meeting, I'm telling you, wait after their recommendation. You're going to 100% agree with them. But come next year to assess whether they have implemented these laws. If you don't mind, it's going to be zero. So Gambia kuneka defara ham. You know, so like a politician, you are not coming to lead one person. In fact, you are coming to represent Gambia. Mandamadegis na Purunga Taos, the political party, that was just a selection process. Like if today we are applying for a position to become a director of the Eyeafrica TV, we're coming from different backgrounds. We send our application. But immediately you are selected to be the director, you are representing everybody. So why should tribe be an issue? Like small phone garo, hebunga halat mufa. Hebunga halat salina makarta. Why then would I come and single out a tribe madifina? Because certain it's just attitude problem. Getting a lot more to leadership problem. So that it's not leadership problem we have in this country. Problem when you have sit there can be my attitudinal problem. Ñu bari ñu nekk di saagante soo demee even si audio si they call themselves politicians but these are ignorant people they are not politicians demal si audio si loolu moo tax ma wax na fa mu start suñ ko réewut foofu loolu moo tax sometimes su ma waxee it becomes very funny to people but Gambia time bu ñu keñoon dafa mel ni a crash aeroplane we have crashed seetal problème si yu nekk di originate bi ko time boobu dañ dee wax ne si yaa time Yahya Jammeh you are not mad to start all this sentiment ñu ne now we are free we are given that opportunity freedom of speech. Why the freedom of speech has a boundary. Not you come, you say whatever you want. Not you come, you insult the whole tribe. One person who son because of his belong to this party, you are not arrested. It's not going to help this country. Why so they don't come and Gambia. We have the best laws. Are they implemented? Zero implementation. You just go sit down there, the family they can be amut law. Don't matter if dëkk bi dafa mel ni amul contrôle because gis naa ñu bari ñu xam ne dañ mekkoon such mistake ñu arrest la yóbbu leen si police all they will tell you no sorry dama it's just politics one politics moo la force pour nga jog nga def lu xam ne daal mun ngaa indi fitna si dëkk bi li moo nekk di am si dëkk bi su ma waxee ne dëkk bi jaxasoo naa sometimes it sounds very funny to people waaye di dëkk bi fi mu nekk ni jaxasoo naa lu nekk jaxasoo naa kenn xamul sa fan la ñooy dem yàlla rek moo xam léegi. You are talking about this tribal issue. Go to finance. Go to attitude. Is it drifting they call it? We are all working that. Do we know this attitude? They can be so completely. So the authorities, even the National Assembly, we have a role to play, but also the ordinary people out there have a role to play. National Assembly alone do not solve problem. President be so you are the dictator. But should the president also allow people to behave like anyhow they want because of democracy? The word democracy, the definition of democracy is Gambia.
is completely in a wrong definition. Because nit ñu ngi wax lu ñu bëggal dañu def lu ñu bëgga kenn amul control si office yi si dëkk yi si biti. I don't even know where we are heading to. Dëkk bi dafa jaxasoo. All right. Mr. Bojang, lu jëm ci tribal politics nan lañ mëna def pour dàq ko ci réew mi ñu gis ne leneen dinañu sonal ba mu des loolu ndax ñu bari wax ji bari na te yaa ngi koy gis ci social media bi ak nit ñi niñ koy waxee ak yu mel noonu ak ci élection bu ñu jëm ni te am na benn institute damay fàtte tur bi boo xam ne prédictoon na waxtaane woon nañ ko fii suñu réew bu fekkee yaa ngi mën a fàttaliku ci dañ prédict ne mën nañoo dem ci li nga xam ne mooy deep tension political tension ci réew mi 2026. Yeah, you see, first, I think the leadership is the issue. You see, attitude comes. Attitude is mung fa dafay nekk. Waaye lu dee sanse attitude mooy fu nga dëkka ñu nga dëkkal foo jàngee ak ku la jiite ak luwa ñu nekk si dëkk bi gis nga wax naa la ne implementation. Léegi man su ma defee one thing loolu is a big problem waaye keneen su defee dara loolu is normal. Loolu du yëpp bu dëkka waaye loolu yëpp lan moo ko omba mooy leadership bi for example moo tax ma laajte la depuis for example ñu am suñu National Assembly bii nii for example ñaata luwa lañ dugal yi nga xam ne ordinary Gambian feel na ne luwa bi de baax na waaye pour ñooñu la waaye nekkul pour ordinary Gambian. The recent one mooy lan insults insults war na nekk pour only officials. Gambia ni ñeneen ni ñooñu we are all officials of this nation. You are paid and coronated to be an officer, but everyone is an officer in this country. Moo tax loi ne police sax su mooy arrest nit ki ñu bëgg ko overpower yaa ngi fa mën ngaa dimbale police yi loi dafa la jox lifin boobu noonu pour nga mën a dimbale police parce que yow tamit officiel nga moo tax nga nekk citizen. This is it. Moo tax da ngaa gis nit dafaa def lu bon nit ñi jël ko wala report ko si police because report bi yow you are an official. You are not coronated, comme faying la si loolu noonu as in, salary. Why you are an official? This is it. So man li ma foog mooy first. Si president bi la war a jógee or the leadership. And the leadership is not the president alone. Moom lañ dee or because moom mooy njiit gi. Why when you come to talk about leaders of this country, you talking about land, si judiciary bi. Talking about one, see parliament bi, legislative bi, arm bi. You're talking about the executive. What drastic or executive orders will President Barrow issue regarding anything that has to address this tribe thing? The people who talk about it. So it's a leadership issue. Because attitude be, can mo connect di def Gambian bi. Why attitude? Lan mo waran ñew pour régler attitude. Moy loi bi. Léegi loi bi soo ko asiwut wala implement loo ko nekkut the ordinary citizen Mr. Bojang who should implement that law. It is the authority who should implement that law. So if you now blame it on attitude, no, that is wrong. You should blame it on leadership because leadership moo mënoon a régler loolu. Moo tax leadership dafa important torop. So that is one front of it. The other is we go on a lot of sensitization. Then you change your sensitization method be. The National Council for Civic Education sensitization strategy bi nañ ko xoolaat because nekkoon nañ fii depuis xëy na man sama judo. Why is it that some of these basic things we don't know and people are still acting? So let's say we use more Wolof, let's say we use more Jola, let's say we mechanize a way we'll be able to get to the people for them to understand. Not the workshops and these things and reports that we'll be sending to UNDP and other people. Pour nit ñi mun a understand. And do they even have offices in the provinces? I don't know. Where our people can access this information. Where people can go in and ask independent organization about certain things. These things are there. We need to. You cannot be having discourse at West Coast only. No, some places they cannot get West Coast. So you go to Biam Community Radio and talk to people. People there listen to that. But if you say these programs on West Coast, on Paradise, what about somebody who has mom do they go? So I think we need to empower that institution. They also need to change their strategy. The other aspect, bobu wax nga ko. Gis nga Gambia comme wakati nu ñu waxe brother Doudou Dia. Gis nga politique fu ñu félé moy bu ñu wone politique dafa tilim. Lu tilim lolu nonu mo omba sa dëkk bi mo koy yobbu. Bokk na si tilim politique mooy boo gisee ne kii
amna man bi amna xam-xam bi amna ité bi mun nako yelo nako nga xagn ko parce que loolu laa dee wan nit ñi moom xam na comme ñëpp ni ñu ko xamee representation oversight legislation ñu bari si suñu community yi they vote based on representation ku ñuy dem ñu ne kii du dee wax si National Assembly bi sax loolu lañ dee wax. So it's like they want you to be talking, and that is why a lot of them will be having shouting matches at the National Assembly, because any new go moy forget was in National Assembly. Forgetting ne, you should have competence to be a referee. The National Assembly is a referee. Now, what happens with our National Assembly most times, because people don't understand, is we appoint referees who are for basketball to officiate a football match. They don't know the rules. So if you are officiating a football match, and for example, you are interviewing or you are investigating social security, but you don't even know anything about social security, institutional economics, microeconomics, you don't know anything. Those people will come with jargons, you are investigating them, and then they will mislead you. Pasque, now, yes, at the floor, you are very good, on the floor of the assembly. You are asking questions. But when now you are to read reports and give a professional, surgical interpretation of that report, do common. Pasque, amulo ham-hambi. Motangane, nini wana nyo buy vote based on head, wala li, wala na, but based on competence. Ki, lelamun, gis-gisam, jangam, jikoam, integrityam. Parce que mun na taw ci assembly bi wa waaye su amee report bu nga xam ne moom dafa war a toog 400 pages daf ko war a read mu understand ko du ko mun parce que moom jàngaam mutul foofu noonu dañ ko assi because da ngeen bëgg a na nekk foofu rek ñu gis ko mu ngi ekkati loo wala mu ngi wax kon Gambie ni ma ngeen ñaan ngeen understand ne National Assembly seen rôle bi nekkul pour taw ci floor bi di wax di laajte speaker di defante ak gaay déedéet seen rôle bi mooy ñu mun a kisi toog gis referee aate ku aate su munta xam lan mooy dégg ak lu dul dégg kon du mun a aate lu tax suñu dëkk bi demut bokk na si National Assembly parce que ñu fa nekk ak ñun ñoo yóbbu foofu noonu most times they have capacity gaps and those capacity gaps daf dee incapacitate their effectiveness ak institution bi so ñun war nañ commencer di xool kan moo am xam-xam bi ité bi integrity bi ak the prowess pour mun a serve at the National Assembly, especially when it comes to oversight. Representation, everybody can do that. Asil ma 5-year boy nga ne ko taawal fii kii su ñëwee nga laajte ko dina ko laajte dina taaw wees xaanam ne waaw man maay National Assembly foo ñi kansala waaye asi ko report asi ko lu mu war a investigate asi ko mu ñëw xalaat mu critical thinking is the issue. So Gambia ni ñoo war a understand ne we have to work people. Gambia may ma tuuti fii ma jox exemple bii nii. Gis nga for example MC Cham nekkut fii ñun yëpp suñu friend la te du of recent lan lañu wax MC Cham waaw jàngut waaw defu nii waaw defu na moom mun waxta dem China parce que moom compétent jàngut jeexalut lii def na naa. Why we fail to understand something also here. You see, boy, competence, integrity, law for nation. You have to look at it carefully. Garmi, ñaata nit si politician yooyu noonu ñu toog ñooy dem am discussion, private discussion ak président. Demuñ NPP. ñu ñëwaat annonce ne man léegi NPP la nekk ñaata nit nañu waxante digga. Am na ñu nga xam ne am nañ loolu waaw. So for example Doudou Dia am na opportunity pour mu dem NPP pour ñu du def ko dara waaye Doudou Dia based on principle su ma demee dégg man li ma gëm mooy lii te gisuma loolu mu ngi si nguur gi nii te su ma defee noonu dinaa xañ Gambian si parce que man Doudou Dia kuy toog si plateforme di wax li nga xam ne loolu mooy dimbale dëkk bi tey ma soppaleku dem fale kan mooy toogal Gambien yooyu noonu am na waaw waaye ndaa Gambien su yàggee dañoo gëm kooku noonu ku ñëw gam placé man parce que moom tamit ëllëg si bi mun na dem. So politician bu def loolu noonu what other integrity nga nekk di uti politician boobu noonu for example why Gambians we punish those that we should not punish for nothing so façon politique boobu la ñu war a bàyyi ñu xool
kan moo mun a taawal Gambia su méttee sax even personal interest am baa fa dina taxaw make sure ne moom lu mu gëm loolu la mooy toppa pour make sure dëkk bi jéena. So laws have to be there, they must be implemented, we must have the leadership. President Barrow moo war a jéena condemn lii NPP ñëw condemn lii da ngaa gis ne nii this is what supposed to happen. Comme Doudou Dia nu mu waxee ñun ñëpp dañ dee mistake. te kenn toogul fii parce que da nga dem am meeting ak yàlla mu ne la lii nga wax ak lii den loo wax loolu mooy nekk Quran bi déedéet suñu xalaat la waaye nag we think leadership should be the main thing that we need to work on. Electorates ñu xam kan la ñu war a dollil parce que boo leen doolil rek nga xam ne mënut a dollil mënu leen laa dollil in terms of thinking, in terms of legislation, oversight si façon yëpp la ñuy dëkk. So man ma toogoon ne the bar also has to be raised for politicians. boo buggee nekk politician the bar should be high. daf ñuy dimbale. Kifa mbiru tribal politics loo xam ne la mu ngi bëgg a yàq réew mi mu ngi nono bi mu ngi indi ay nono yu kenn xamul dafa defe naa ne politique war nañ def politique of ideas nga jaay sa manifesto indi sa candidate boo xam ne da nga ko indi based on the competence nga jàpp ne moo gën a compétent all the other candidates xëy na yu mu war a jonganteel parti yi di jongante ci lu jëm ci wàllu seen policies lan lañu mën a indi lan lañ mën a offer ci indi réew mi ci jëlee ko ci the highest unemployment rate ak yeneen bot votelal kii because of yéen a bokk maam yéen a bokk lii ak lii est-ce que loolu waruñ fa weesu foofu. waaw jërëjëf si laajte bi li ma bëggoon a gën a wax ci loolu rek ne su ma gis-gis ak su ma xelaat su ma mënoon a waxtaan ak Gambien si ñëpp ñu jóg boo ko xelaat bi ma xelaat nii am naa yaakaar ne wéccee ko dina mun a am ci ban fànn ne the Christian Council and the Supreme Islamic Council su ñëwoon mënoon a organise an Islamic conference on peace and unity mu nekk conference boo xam ne dinañ invite xeeti politicians yi ñëpp invite ale ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa aada yi ñu waxtaan ak ñoom ci anami faith when it comes to nit ki sa ak yelleef ci doomi aadama ak rawatina doomi aadama bi suñ demee ba jiital la nga bokk ci ñi nga xam ne ñu ngi la dénk réew gannaaw yàlla ak yonent yi ñu yónni man bëggoon naa kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñoom seen boppa ñu bokkoo balaa élection di ñëw ñu organise a religious peace talk boo xam ne ñoom dinañ invite nii ñu waxtaan ak ñoom ñu dellowaat seen xel ci yàlla boobu bëggoon naa mu bokk ci plans yoo xam ne ñoom kilifa diine yi dinañ ko taxawal balaa élection di ñëw ñaareel bëggoon naa li nga xam ne tamit ñi nga xam ne ñooy di NGOs di civil society ñoom tamit ñu jóg ñu organise li nga xam ne duma ko oyee sax a national dialogue boo dinañ mun a am peace conference boo xam ne ci fànn boo xam ne ci fànn nasaraan ñu invite kilifa yi nga xam ne ñoo jiite political party yi yépp ak même président bi ñu waxtaan benn agenda peace agenda message boo xam ne information boo xam ne political parties yi ñoom dinañ indi loolu waxtaan ko ak ñoom ñi nga xam ne loolu ñooñu ñoo jiite seen parti yi tey ci boobaa bu ko NPP yi defee UDP def ko NRP def ko yeneen xeeti parti yi yëpp def ko doy def ko ñëpp ñu ñëw together ñu indi lii ñoom soobee yaa ñëpp ñu ñëw together ñëpp ñu fàtteel li nga xam ne loolu mooy seen parti yi te ñu taxaw ci benn conférence boo xam ne élection mu ngi ñëw ku nekk am nga sa democratic right pour sànnil ku la neex waaye ñun ñëpp bëgg nañ ñu campagne ci fànn bi ci kàddu gi ci jëmale li nga xam ne loolu mooy jaami réew mi tey suñ ko defoon di nga gis ne loolu dina dimbale Gambia parce que comme ni ko suma njaatige yi waxee fii rek wax nañ ne am na ñoo xam ne sax xamuñ ni ñoo politique dañ yaakaar ne politique saaga la du politique moo tilim comme ni ko Doudou waxee yow miy def politique bi yaay tilim because politique amul dara lu ci tilim yaa ngi ñëw pour jàngat yaa ngi ñëw pour dimbale askan gi pour woon ko yow nag nga war a doxalee sa réew ak yow sa jikko ci boppam nag nga war a taaralee ci biir réew ay leneen li ci tegu mooy media bi mooy ñetteeli bopp fànn boo xam ne ñoom dañ am wàlla ci li nga xam ne loolu mooy élection media tey élection bi mu ngee ñëw ku nekk lu instead of ñu ut lu ñoo ooyee quality stories ñu ngee ut quantity followers and lii nekk nañ di ñu sonal man I have a media company man léegi-léegi suma publicité sa dañ foog ne man suma media house bi is in Tanzania or Kenya because
utuma followers maa ngi ut lan lay wax loo xam ne dina rafetal njorta diggante ñu ni neen ak lan lay mun a bind loo xam ne nit ñi dinañ ko read wala jàngee ci mu nekk loo xam ne dafa dundal xol ba pare dafa defar xel tey doo mun a nekk journaliste nga dem teg Garmi Mike nga ne ko dégg nga lu honorable Keba wax dégg nga du Abdoulaye wax lan nga ci tontu lan lii de yow la ko wax lan mooy sa tontu ci loolu man dama ne journaliste du ko laajte dama ne journaliste du waxtaanee noonu tey mboolem loo xam ne tey honorable Seedy Njie am na lu ma war a mun a wax journaliste boo xam ne yow am nga fulla xam nga liggéey bi ngaa dem xam nga liggéey bi ngaa def xam nga ethics ak value bi te gis ne journalisme yëpp pour defar la journalisme dem na ñëw yëpp pour defar la pour lan la pour to educate to inform pour to and also to entertain waaye sooy educate tamit ak sooy inform tamit da nga war a inform loo xam ne du indi fitna mboolem loo xam ne soo ko waxee tey si journalisme mu indi fitna loolu bokkut ci liggéeyu journalisme man su ma gis-gis si journalisme suma perspective foofu la ñun journalisme nañ bàyyi suñu xel bu baax a baax ci liggéey bi élection mu ngee ñëw mun nañoo taal réew mi nag waaye mun nañoo defar réew mi waaw loolu laa bëggoon a wax ci gàttal ñu bàyyi xel bu baax information si nga xam ne ñu ngi ko tasaare. ok mi ngoog Mr Dia comme mbiru tribal politics yàgg nañ di wax comme ci yu mel noonu Gambia di wax ne bu joxe fi nañuy vote fii nañuy dem fa leen ku ne na maanaam loolu nan lañ ko mën a xeexee ba ñuy mën di concentrer ci li nga xam ne mooy nit ñi di tànn based on xëy na competence yi based on idea based on manifesto bi nga xam ne political parties yi yooyu leen présent ak yu mel noonu rather than ñuy topp mbiru xeet kii lii la kële la so pour lu mel noonu ñu jëlee ko fi. du nekk lu yomba lu fi yàgga la ba tey mu ngee dox ñuy week moom waaye war naa mun a ne fiñ ko tàmbalee dañ war a xoolaat suñ luwaa en defar luwaa yoo xam ne dina ko tere ci wax ak ci yenn jëf yoo xam ne ñu ngi koo jëf tey suñ ko teree ci ay kàddu kenn du taxaw ci campagne plateforme wala di ut nit nga di ko tudda soo ko defee ñu teg ci sarta yu mel ni nañ la génnee ci li nga bugg a ut ci contestant wala li nga aspire pour nekk ko ku nekk dina ko moytu parce que li nga bugg a doon da nga am ne lii su ma ko waxee daf maa yaaxal est nga bala maa dellu si waat dëkk yu bari lu ko defar mooy luwaa man dama ko dee ndamoo always si Dubai force ma dem fa dama fa gis luwaa yoo xam ne su doon fii la kenn faalewu ko yu mel ni ay zebra crossing Gambia isil nañ ñu zebra crossing police yi gis nañ ñu def si ay vidéo di explain démba la ci jógee rek bori Sénégal li ñu wax sooy dawal cycle nga ñëw si zebra crossing ñu ne wàccal si cycle bi nga puus ko waaye ba tey ñu bare ngee pédal ak cycle romba zebra crossing nga gis zebra crossing bi fii la nekka nit ñi dañoo bàyyi zebra crossing bi di dox si boori roundabout bi wala feneen and very funnily police yi ñu ngi taxaw di leen gis ñooñu dañ leen war a stop ne leen dem leen dox ci line bi exemple Dubai soo bàyyee line bi nga dox dañ la dee charge liñ laa charge soo ko xaymaa is about $5,000 and soo demee police fekk fayuloo fine boobu doo fa jóg so li ma njëkk a gis mooy ma fa demee ñëpp dañ dee taxaw everybody works on the zebra crossing man fii utee naa suma dëkk comme loi importance bi laa la ñoom even fly over mu ngi fa da nga war a am pour éeg nga cross moto ñëw na moto ñëw soo crossé nga daw su dee da nga daw jaala sax suñ la gisee da ngaa fay that fine so unless and until benn ñu defar loi yu ko tere ba pare ñu respect loi bi képp ku ko def ñu dal sa kaw te soo xoolee si campagne éthique nga dem si electoral laws yi am na yoo xam ne alaawu ko but ñu ngi koo wax di ko def waaye IEC nekkuñ di implement loi bi so pour nga xeex ko mu jóg fii dafa jafe torop ñaareel bi mooy dañ soxla civic education ñu jàngal nit ñi si làkka yuñ dégga mun leen a ñu xamal leen lan mooy seen warugal tey ñu bari ñu ngi nekk Gambien nekk ci social media bi di cowlu lan moo la def Gambien bi understand lan moo tax moom mu nekk Gambien because ñun ñu ngi xool tey nit si accent ak kii olof yi sénégalais la am nekkut Gambien kii déggul soo seen nekkut Gambien kii pël bu moo laaka setu ne kan moo la wax ne li nga laaka moo la def Gambien kan moo la wax ne fi nga juddoo moo tax nga nekk Gambien tey am na ñu fi juddoo toog fi laaka soose olof ak pël bu set ñoom pour ñoom they are not Gambian so loi boobu foog ñu xamal ko nit ñi lu tax nga nekk Gambian tey ñu bari ñu ngi fee nekk di xeex yi fi tribe ñoom seen boppa they are not Gambian bari na fi man am na ñoo xam ne xam naa leen parce que bi ñoo ñëw fii la ñu fekka dëkk yuñ jógee ñëw fi ñun xam nañ ko gis nañ leen tey ñeneen ñoo fi nekk di coow di xeex di defante waaye soo ko seetee si loi ñoom seen boppa nekkuñ Gambian
mus naa see def benn waxtaan foo ñi la woon sa gaa dañ ko doon stream live ci internet bi am ku ma collé from Italy WhatsApp mu call ma mu ne ma maa ngi déglu li nga wax mu ne ma man suma papa ak suma yaay yëpp Guinée Conakry lañ jógee ñu ñëw Gambia and waa ñun suñ comme suñ famille ñëpp fii lañ juddoo comme que suñ parents si ay Guinéen comme da yaa nga ne ñu nekkuñ Gambian ma ne ko ok you're not Gambian parce que loi bi dafa ne kenn si sa ñaari waajur wala si sa maam dafa war a nekk Gambian su fekkee ñoom ñaar ñëpp nekkuñ Gambian soo fi juddoo lu dul through naturalization ay da si parents si foofu la moo tàmbalee wala yow mi nga xam ne yaa fi juddoo nekkuloo Gambian nga naturalize tam yooyu yëpp ay bunti boppam la waaye civic education dafa important ñu nit ñi jàngal leen den su boobaa nit ñi suñ eewoo dinañ xam li war leneen li mooy politique ba tey dama fiil ne ñu bari style dañu war a jànga lan mooy politique ñun liñ fi am fitna problème saagante xasante gaaruwaale billaay loolu du politique ñun dañ ko jël isi ko ci politique bi def ko mu jonkoon tooñante am na waaw loolu ay yëfi kal la tooñante mënut a ñaaka ci politique waaye ñeneen ñi liñ isi si politique bi yaa dari nit di génnee na audio di révéler na information loolu soo demee si yeneen dëkk dofuloo def ko parce que dafa am luwaa yu jonkoon di la xaar soo ko defee dafa dal sa kaw en gëm naa ne tam Gambia is high time yooyu pour ñu génnee ko fi parce que gis naa ko ci ñi ko def ñoo xam ne nga génne audio social nit yaa daram ñu yóbbu ko police mu confess ne li mu wax yëpp fen la mu apologize so could you imagine kon am na luwaa yu ko tere waaye nekkuñ di ko implement en dañ ci war a serious surtout ñu bari nekk ay génnekati audio ñooy toog rek ba mu neex leen lekka ba suur naan ba seen biiri fees ñu génneel garmi audio di ko wax lu nekk pour yaaxa garmi en li nga wax yëpp wallaay dara nekkut ci dëgga soo ko confronté yóbbu ko ci ëllëg mu nangu ne waaw am nga daf ma wax lu ma naxari o diw mooma sax nettal yow koo xam ne ki nga wax mbiram sax musuloo koo gis te xamuloo ko waaye yang koo caractère assassiné di yaaxa deram di def lu nekk so as a country dëkka foog ñu toog ñu seetaan faana yi dafa important loi mooy loo xam ne du bàyyi kenn ñëpp dañ cee gis seen boppa so suñ amee good loo soo xam ne dina ko tere daf ñu war a mun a dimbale ñaareel bi bul am loi rek bàyyi ko nañ ko implement képp ku def ñu caw la yar mu dal sa kaw gis nga soo bàyyi xel charia dëkk bu mu am jàmm dafa dee sax en ñëppay réglé ngir charia doo ko négocier te amul compromise so dëkk yoo xam ne tam seen loi foofu la toll soo fa demee yow sa boppa da nga dee enjoy dëkk yooyu ngir loi ni moo doxee tey jël ko exemple nga dem ci west bi xam nga kenn dofut nga bribe police su ko bëggoon a def sax du ko mun ngir lim sol mu ngi ñu ngi ko defal caméra ñu ngi ko defal mic li moo dunda li moo dox yëpp ñu ngi koo gis nga dem Dubai taxi bu la neex dugal loo fa faate di nga ko jot taxi bi dafa am caméra ñu ngi koo gis yëpp ñu ngi ko war a mun a dégg li moo isi mooy dafa saxal jaam waaye Gambia ngay def dara si diggi dëkk bi nga ne menteg meles kenn mënu koo lijjante kenn mënut laa gis all right ñu ko mbokk yi rek yéen a ngi seetaan Eyeafrica TV sunu réew ni ñu koy defee ci àllarba bu jot bu juróom-ñeenti waxtu yu jotee ñu fi indi ay gan ak suñu jàngatkat yi di waxtaanee ponk yu am solo ñu ngi ñëw nag suñu ndar képpul waxtaan bi comme ni ma koy waxee rek Jammeh assets yi ci la ñuy ñëwaat xam nga comme ni ko gars yi di waxee loolu jur na lu bëri kala juddu si protest am si ñu jàpp ci ay nit bàyyi leen protest ñëwaat ci. report ci génn ñoom membre di courant wax yu ñu ci doon wax ba tey special select committee bi door liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def honorable gis naa la ci special select committee bi ñëwoon nga fa di xëy na di déglu comme rek nu ko citizen bi ba yow bokk nga ci ñu daan yàgg di wax ci mbiru Jammeh assets yi nii niñ ko jaayee fayawut ndax assets yëpp la nangam soo tey boo demee ba lii di juddu nga nekk di gis investigation bi nu mu nekk di demee nga gis ñenn ñi di testify bu ñu demee ba fi nga xam ne sa yow nekkoon nga fa xaw ma lan nga fa doon xëy na di nga ko leeral muy ci abattoir boobu noonu ba nga xam ne am na ñu ñëw di testify ci wàllu boobu noonu tey nan nga gisee affaire yi ak ni nga ko ci daan wax ay at ci ginnaaw ba tey investigation bi nga xam ne tàmbali naa dem gars yi ñëwaat di testify ñi nga xam ne ñoo commission bi nga xam ne moom lañ tegoon pour mu indi leeral moom lañ nekkaat di investigator tey yow loo ci mën a wax. gis nga thank you very much xam nga in fact I was not even saying that nu ñu nekkoon di ko jaay fayout. ok man lu ma nekkoon di wax sax dañ ko séedoo. because soo gisee pricing. you will know that it's not even to say fair. bu ko naka lañ nekkoon di jaay man yàgg naa di ko wax. fii I think either the first place moo wax boolu si interview bi. wala King FM. waaye time boobu su ma waxee Gambians like sometimes it's not about sensitization man sax I disagree with you
soo nekkee di wax dama dee déggul lu nga nekk di wax at least ma xam lu nga nekk di wax because yow lu nga nekk di wax mun naa nekk man xaw ma ko but because of you hate xam nga loolu moo tax ma ne because of hate and greed nobody wants to listen man yàgg na di ko wax because maa ngi woon si abattoir bi ma gis affaire bi ni mu nekkee di dem I start to complain ma ne ñii ñu ngi seedoo bagage yi time boobu nekkuma sa politicien before I come in 2021 because yeneen kayit yi sax si daral bi ñëw nañ dog foofu si biir abattoir bi jaay foofu si biir abattoir bi ñu jaay abattoir bi ñu wax ne dafa amaati beneen abattoir si biir soo ñu ne man maa stubborn ma gis nag yi ni ñu nekkoon di def nag yi su ma demee foofu dama dee mer ba du ma dee mën a taxaw foofu ma ne gars yi ñu ngi seedoo bagage yi kër yi nga gis loolu moo tax di biggest failure institution bu fail si dëkk bi su ma waxee gars yi dañ dee foog ne am disrespecting but it's the judiciary because ma ne soo la lii yëpp dafa am loi all the commission bu ñu xam ne daal dañ ko establish si Gambia all is about lawyer ñoo fa nekk we have an institution called AMRC what is the purpose of AMRC wala lan mooy seen main responsibility they went this commission like lu ma dee wax probably the president trusted them they selected them in fact going by the selection they violated the constitution the criteria bu ñu war a jël pour jël to be a commissioner dañ ko violate lan nga war a am lan nga certificate ak leneen gars yi dañ ko neglect totally completely foofu la failure bi start mu ngi génn ñu see gis nañ now it's about who is there and who is not there léegi stadante dañ rus ñu yaxaa nañ dëkk bi man what I was talking about not I'm trying to defend Jammeh what I'm saying that we need sustainable peace because tey suñ ko defee Yahya Jammeh da nga foog ne Barrow même sax nu mun a piyee nii su jógee foofu kenn du ko def our problem in this country dañ am weak leadership man loolu laa nekk di wax we have weak leadership loolu moo tax dëkk bi dama day wax ne dafa mel ni plane bu crash because you have to control the attitude this where people paid millions ñaata moo dugga si commission yi léegi ñoo ñu ne du mu ñëwee Jammeh moo saaka when anytime they say Jammeh is coming back they will even begin to bring the sky down foog ne that is about Jammeh's human atrocities loolu lañ nekk di jooy ma ne ñi nekku di loolu de na Jammeh ñëw mu ne moom ragal pour ñëw na ñëw rek ñu dem si code bi réedée du step fii lan moo nekk di génn léegi ku nekk mu ngay gis sin bi ñu ne asset si Jammeh moomu ko waaye léegi ñoo ñu jël ko léegi saaka bi moo saaka bi kan moo saaka bi because léegi a thief stealing a thief who is the professional thief now it's too embarrassing li mun naa indi fi man loolu moo tax ma ne lii am na ñu bari ñu ngi wax ne dara du fa génn dara su génnut is going to haunt Barrow and all the Barrow administration because kenn du toog me I'm ready to fight this up to the last minute because ñu ne dëkk bi moo ko moom war naa ko fii nag yi time yi weeru koor bi ñun seet gis na ku nekk Jammeh will sell a kilo at the keepers ku nekk mu ngay ñëw foofu time boobu amul politics comme Tobaski Ramsey ku nekk with political party affiliated to ku nekk mu ngay ñëw foofu dëgg la nit am yeneen kër yi Jammeh daf ko téye pour for government use ñii même sax boo xam ne du Jammeh moomu ko dañ ko boole jaay ko di wax Jammeh moo ko moom Jammeh ko moom du ale yëpp ñu jaay li let me tell you fu mu nekk nii gars yi lu ñu investigate it's just a tip of the ice I don't know whether you follow this guy Augustus Prom lu mu wax mu ne all the evidences are here am na yeneen machine mu ne deliver na ko they did not even appear in writing lu xam ne loolu dafa jar millions a commission that they were paying them $500,000 is all these commissions 500 what is the average salary scale of a Gambian ñu fay leen $500,000 monthly or $300,000 monthly yeneen civil service ñu am ne si suba teel ñu jóg ñu dem liggéey ñu ngi fay ñooñu sax mutul $5,000 you went again with all the $5,000 nga roobu nation bi nga ne luwa nga jànga ba luwa nga jànga the best up in this country is about this selective justice mu ngi ni ñu def lii yëpp luwa lañ jànga that's why I said that this government did not come for the ordinary Gambians bi dafa ñëw pour loi ñoom ne they are law-minded people it's an embarrassment for our judiciary system su ma waxee yeneen duñ ko dee bugga waaye let's look at all the commission bu ñu establish ban lañ am ban moo am njëriñ si dëkk bi all is completely messed up the draft constitution 1.2 million dem na si paax bi nga ñëw di si Jammeh commission boobu mooy the worst a thief said to catch a thief the thief became the boss yow mu fu mu nekk ni kenn xamul bagage yi wait a lot is coming out ñooñu dañ foog ne dañu nëbba taay bu ñu nekkoon di def ñu bari ñu ngi toog di xool leen
lu nekkoon di def ñii dañ seedoo assassin de ande Barrow mu tànn la loolu la dee wax du dema ragal Barrow weda Barrow bokk na wala Barrow bokkut waaye Barrow mu tànn la jox la place boobu ñu jox la a very good salary ñu xam ne Gambian si ñu xam ne dañoo jóg police yi ak yeneen ñoo xam ne du ñu nelaw si guddi ñu ngay dem mënuñ am sa 5,000 salary yow ñu jox la $500,000 bu am ne police officer would work for his entire retirement du mën a am even sa benn weer $500,000 bi yow nga am ko benn weer now you became the biggest thief of this nation nga foog ne kenn du la bàyyi this thing if they want let them go to Marabouts of Mali billah wallahi taala bii ku nekk rek ku xam ne sa tur mu ngi fa soo buggee demal fu nekk ñu ne dëkk bi moo ko moom kon we going to recover everything the nation will recover everything because we need sustainable peace ma ne bëgguma su Barrow jógee ñu dem siis ko si Barrow then the country is not going to know peace gis nga dëkk bi lu ko téye is just our nature natural common humanity bu Gambians bu ñu am dañu yërëmante loolu moo tax ma xam ne the weak leadership of Barrow man loolu moo tax ma ne man du ma mën a support Barrow because dëkk bi di needs attitude control dëkk bi fu mu nekk nii dafa mel ni a crash plane demal any sector I can talk here up to in the morning bring out the audit reports anything nga xalaat just bring out the audit reports. My argument is not me. I'm just to analyze the audit report. Nga analyze. Ban mo nekk di dem. Only few. Ma ko this example is what they like Minister of Higher Education. Anything bu mu table report am ak lii. Xanaa suñu yokkee mu na okay nañu yokk xaalis bi wala everyone who get up to speak whether opposition or what dañ ko congratulate. So we are not opposition. Loolu moo tax man nekkuma foofu pour just to be an opposition. I'm an opposition of marginalization. Ñaata drugs will disappear. Judiciary is the biggest failure in this country. Others are found accountable. Others they go free. Nga dem si prison bi ñu ngay fekk foofu ñu xam ne ñu day jaay backs. Heroin ñu ngay dugal ak yeneen man saa man boobu naka la mel. You will not find anyone who is a heroin seller or land sell bi. The big fish are gone. The small fish are put in jail. Nga ne léegi démocratie la. When we are making people suffer. We always say that they say corruption kills a nation, progress and development. That gala demonstration was not about the looted asset. It was about economic challenges. Because most of them were there are already university graduates. Amuñ liggéey. Xanaa lii ñaata 8 years time boobu la ñu am ne ndekete affaire bi ñu ngi sàcc bagage bi 8 years. Loolu moo tax ma ne it's not about Jammeh's looted asset. Bobu is just like a way to come in. ñun ñu ngi nekkoon di wax ba ñu saaga ñu ba léegi saagaykat yi ñooñu fan léegi noppi man sometimes su ma nekkee si interview bi la King FM dañ maa call honorable Sane saa yi ngi ne Yahya Jammeh la fi attente and even in Facebook up to now you have people don't matter do xamuñ de because they are defending somebody will come out and tell you forget it now yes Jammeh moomu ko dëkk bi moo ko moom xanaa léegi ku ko saake si Jammeh moom ñu bàyyi ko léegi moom moo ko moom. Anyone, wherever you are hiding, we are ready. If you are a criminal, then we'll be turned into a criminal to get you out. We must recover this money. I have been saying it. Okay. If I'm going to die, I want to die serving my nation. The truth must stand. Okay. Yow ndax dañ am benn rôle boo si war a mën a play exemple lu ma la wax rôle boo si mën a play mooy investigation bi nga xam ne mu ngi dem ci special select committee ndax aidé dina jot yow nga testify ban way because yaa ngi gis ne di nga ko fight di nga si fight and you are ma ooyee because I know am nga yaakaar ne dinañ la mën a waaw suñ ma ooyee lu ma xam because yeneen ni man in fact I was at the central abattoir lu bëri lu xam ne daal is related to a central abattoir mun naa ko am waaye man am naa yeneen documents yu ma xamee daal bëgguñu man ma xam ko ku ñu indi woon foofu receivership bi bés bu mu gaañoo daf ko bàyyi si table bi bés boobu laa jëlee yeneen documents yi ma photocopie ko man, I was just a person who just posted there. Why I don't have any voice. Why time Augustus front near Fofu. Time you neck receivership. Anything they were doing, they have their manager on site, Kunekon Bonu Johnson. But whatever they want to do, because I'm the man who got the institutional memory, they will ask him to talk to me. I don't approve, I don't hear Ben Kek. Why cook the manager? This and this and this, and I tell them, okay, let's go out. Because I know this thing is, he will go and then tell me after moving the request out.
And then the bank they were banking, Augusto Front, we know it. And what they did was one signatory. Ñooñu dañoo sign any request bu ñu xam ne dañ ko bëgg a def ci abattoir bi moom ñun dañoo def suñu request bi through Bonu Johnson. Bonu Johnson will not do it alone. I sit with him. Mu wax ñu mu dem foofu. Anything they agree, they prepare the checks. The receivership will sign one signatory. Su ñëwee si man ma def si beneen signature bi. In fact, they even told him nañ kick us out. They told the receivership that we should move out. Manager, I don't know why we should send you out here. We are under pressure that we should terminate all of you. And you people are innocent. Wow, Augusto Front. The powerful people. I just want him to be precise. Those are the powerful people. Now the powers have come down. Time Bob they thought they were powerful, they should kick us out. We are standing for the truth and we'll die for the truth. Okay, honorable, comme si li man li dama gis ne okay anytime boo si wax danga ci dee wax ak xëy na maybe nga baal ma maybe xool wala revenge la because they kicked you out wala yow interest bi mooy Gambians yi nañ jot li nga xam moom lañ deserve. No, dama dee mere lu tax ma mere. When there was king, dama dee wax nit I was not part of that king, but it was not bad to have that king. And then the king, what was the purpose of the king? Then king, you know, I'm not the wrong things that were happening. Don't want a new king. You don't want a new king. Now we came now. The worst has happened. We need to you know, Jammeh money for this such an ally. Nakala legi. Can we compare? Let's go to the audit reports. Let's go to even the Ghana Commission. We need to investigate. Don't want a man because we now came. We said we came for better. We came for worse. Because 22 years of Jammeh, man musuma taho ben political platform mawa. You can tell me that he's an APRC sympathizer. But I have never, in fact, out of the 22 years, I was only 10 years. 10 years I was outside. Only 12 years. Country. So I started talking in politics 2021. That's the time I started talking. But time when I get to the file me. Some of them are man guy, and I always say during the change of government, the qualification to get a position was not about competency. It was about compensation. This man who is managing that sand mine at Denton Brick? Was he not part of the coup sponsor at 30th December? So they were giving people based on compensation. We did not came for truth. We did not came for progress. But we came because we want to compensate, or we thought that they were the one fighting the dictator. No matter now, Gambia from Nekani, one board sanga that one is okay. Where? Okay. So finally, ninga gise investigation are you hopeful? I agree with them 100%. They are very intelligent. I always talk to them. And I know they have the competency, but when you start, nobody these people don't have the capacity. That's the Gambian mentality. Anytime you start, before you do something, somebody thinks he knows before you. They are better than you. Why I came along for now, I trust him, despite he's a nominated person. Abla Sisi, I work with him, Kyle Fon. He's a honest guy, I know him, very disciplined. And then this guy, Jammeh, for him, what he's going to say it, whether you're going to like it or not. Omar, he's going to say it. So that's why for us, we decided, because if I'm there, like I start talking, they'll say that you see he's angry. So they'll say APRC. So it's going to be conflict of interest. That's why we stayed away. But we know Omaru will not even look into anybody's eyes. He will talk. Have Sheriff start there. I trust all of them. Madi Sise was a journalist before. This is not about party lines. I do tell them. Li prove de Kabila. In fact, this is for Barrow's own betterment. Because look happen on fish, Yahya Jammeh. Billah wala sun ko regular. Dañ ne ko di wax. Barrow bés bu may jog. Men sa mbuus yi yu nekk si nekkam dañ ko jël. Men sa mbuus bu nekk si téléphone bi. Billah wala taala man maa la wax nii. So I don't want that to repeat. Because loolu mun nañu yóbbu fitna. And this is about the selfish interest of only a few people. You definitely saw. They are not up to 200 people. So should we allow them to go free? This commission, they are not up to 200 people. So should we allow almost 2.something million people to be victims of these 200 people because of political affiliation or whatever? I tell you 1,000,000 times, no. We will fight this up to the last minute. All right. Because they know what they have done.
All right, Mingo. Mr. Bojang. Yes, I would congratulate them, the entire No2 Alliance representatives, especially Mom Almame Giba. They've been talking about this for the longest time. What should have been the right approach was, according to our reports, we're talking about 900 and something million US dollars in Jammeh's assets. What? That could have given us a lot of roads, because it's almost $1 billion US dollars. That could have given us a lot of roads. That could have given us hospitals, schools, employment. You decided that these things, there's nothing that we can do about it except to sell. That mentality is very wrong. Ministry of Interior, Hana Sune Dembalang am sen own office there, but I understand where they are renting. You have other government departments and agencies, you get rent. So let's assume you have 30 properties of Jammeh or 200 properties of Jammeh. You decided to sell it when your own departments and agencies don't even have government premises. They are renting, just like me or any other Gambian. That tells you the logic there was wrong. If it were not because of hate and greed and anger, no sound logical individual would have even proposed selling. What are you selling? Is it that this thing, if it remains, is going to depreciate? No. If you take care of it, it's not going to depreciate. Just Lulai one more. For example, you can make a lot of millions out of Kanilai. You preserve former president's residence, his crocodiles, his this, his that, assuming the graveyards of, for example, Ghanaians, with all respect. People will be interested to come and see these things. And when they come, let's assume the security port of Barrow, is it 20 pounds or dollars? $1,000. Are they not going to pay that? If that is going back to the coffers of the state, is that not development? University students that are coming, historical context, having these sites as heritage. I mean, it doesn't make sense for you to sell these things. For what? But the idea was, Nanyuko Sedo, under the pretext of Jai, to make money for the government or for the operations of the commission. It's just like how illogical it is. You chopping your salary before it even comes. So, okay, you set up a commission. You don't even have a budget for the commission. You say, okay, we are going to sell these assets while we are doing the commission. That in itself is wrong. It doesn't hold any water. So, and Kilumwa, is just the tip of the iceberg, to be frank with you. Are they telling us the alleged properties of Jammeh outside and how they sold them? Or who has them now? Have they told us that? We are only looking at, okay, Gambia, this and that and that and that. And that. Gambia, even si auto Yahya Jammeh, if the maintenance was okay, probably we would have not needed OIC vehicles. It's possible. So, the Lumlai one more, ñun Gambian si, we cannot exempt Barrow. Temangenyan Gambian si, bulen exempt President Barrow. Let's vote his government out. Because don't muna wane, daga munge he usuma bigi kek, ngane wa usuma jabang lajo mo responsibly, ki usuma border, and you don't mind. No. It doesn't work like that. At the end of the day, Gambians say, you're enjoy. They are not going to ask the minister. It is you that they gave their mandate to. And in exercise of that mandate, you're a minister. Minister Bob Sudafu Luwak, you're a hold to account, not the minister as Gambians. Because Gambian join mandate the minister is you. The canoes or Jammeh's boats, why could we not have used them to give employment to the youths? You catch fish, very easy, all this cattle. You see how funny it is? You sell tractors and bring donkeys. I don't understand how these people think sometimes. We have seen that here. Then they tractor you asi mbami. Just na you jay nagi yep ñu dem jënd fan nag how much 50 asiko.
so nda Gambia façon njiit ak façon département si ak façon politicien yi lañu war a jox suñu dëkk loolu lu war a laajte lu ñu war a laajte suñu bopp la so lii dem na moo tax ma ngi woon the other time politique mun nañ ko def waaye bu ñu xasee ba am réew nañ jéene affaire yi comme anger affaire yi greed and so on we serve for the interest of the people. $1 billion is a generational wealth. Believe it or not, Jammeh assets alone, so you am on president book correct, you am leadership book correct. Believe it, we could have started the process of turning the Gambia into Singapore. When some of us talk, because we are APSA, but you have answered yourself. Then that responsibility now lies on you, not him anymore. Parce que yow dang ko jéné because mom deful lolu non. Légui yow nak xégna mom bu mu ñëwé sa inherited $1 billion. Yow dang ko inherit. It means you have more leverage, yow dang am a lot of chance and opportunity pour yow nga def li nga wara def. Why defuloo ko? And these are the issues that Gambians should focus on, not the tribe, not the this, not the that. All right. Ma Kifa, yow lan mo sa reaction ci mbir mi? Waaw man li ma waxoon rek laay si wax boobu laay delluwaat suñu last episode bi ne there is a panel for this investigation comme lu ko honorable waaye Keba these are people he mentioned that I have trust in them ne ñi am naa yaakaar ne dinañ doxal liggéey bi ni mu waree parce que ay nit yi dëgg lañ ñi fi tudda yëpp ñu bëri am nañ yaakaar si ñoom dama bëgg a xaar ba ñëw ñu xam fan la ñoo toll and then implementation bi lan la moo jur kana ci bokk ak kana ci bokkut su boobaa ñun waxkat yu mel nii ñun si la ñoo doog a génn xam ñan ñoo tooñ ak ñan ñoo tooñut dan ñun si foofu lañ dee gën a mun a waxtaanee moo tax li ma la waxoon rek fa lay delluwaat dañ bugg a xaar ba panel bi jekkali ñu xaar tamit nguur gi implementation bi ñoo def waaw man si foofu laa bëggoon a gàttal. Alright Mr Dia la mo seri action am nga bu gisee ma indi waa topic bi Jammeh Asset am nga Keba honorable sorry xam nga yu ci bëri waxta am na fu mu ci jaar ak yàgg na di ci wax moo tax tey ñu ñëwaat ci yes xëy na yaataluñ ci biir investigation bi yu nekk di xew waaye xëy na yi nga xam ne moom yàgg na di ko wax ba ñu taxawal commission bi dégg nga tamit li nga xam ne waxaat na ko yaa yow ban noo ko noo jàngatee mbir yi. Commission bi dafa amoon jubluwaay. en lu waa saxal la. ñu tànnaay nit ñu yaakaar ne seen xam-xam màcc na ci am nañ expérience bi pour ñu jiite ko ñu def liggéey bi waaye generally jubluwaay bi mooy ne li fi nekkoon ñu seet ni mu tëddee woon ci wàllu koom-koom financial transaction ci xew jaar-jaar yee yëpp ñu gestu ko jël yëpp teg ko ci yoon loolu daf doon mun a isi beneen façon doxalin ci réew mi ngir lan boo waxee ne li fi newoon niñ ko yóbbu wala nim jaar baaxut ci yow sa gestu ak li nga lijjante ne luñ war a defaraat la ba nga joxe sa report def ay recommendation luñ war a def waaye ñoom mi def liggéey boobu ñeena ci ñoom foog naa ne ñoom luñ doon lijjante sax ñoom luñ def moo raw so jàngat la waroon a doon pour teg réew mi ci ay tànka ci wàllu naka lañ war a doxalee réew mi ci wàllu koom-koom waaye man soo ma laajee jaane commission bi depuis si jamono yooyu dama si daan wax yu bari ba tàmbee du di same thing parce que dañ daan am xibaar dañ daan am information ñoo xam ne ñu ngi woon ci nguur bi ak ñuy liggéey ci dañ ñu daan wax yenn jaar-jaar yi waaye evidence teguwut woon suñ loxo en yu bari luñ doon wax nit ñi fulaluñ ko nekkul ne gaa yi génnewuñ lu ees de waaye lu bari tey li fee fes nit ñi di ko laam la wax nañ ko bu yàgga du tey la tàmbale waaye ñi ko doon wax dañ gis ne nekkuñ woon ci nguur wala opposition lañ at the time fulaluñ woon liñ doon wax waaye gis nga li fes tey li feeñ wane nañ ne liñ doon wax maanaam am na lim ëmba kenn du démba ñu doon wax ne fen la tey duñ sañ a taxaw wax ne fen la loolu leen luñ see jàngee la waaye ñaari commission yoo xam ne xew na ci réew mi jaane commission bi si la bokka ñaareel bi mooy TRRC bi tey Gambia waroon naa nekk ci beneen level su fekkoon ne jaaroon na yoon ñi fa nekkoon tam def nañ lu war tey Gambia beneen level la doon nekk comme li Mr Bojang di xayma loo xam ne toll na ci $1 billion war koo xayma ci dalasi pour seet ñaata la loolu suñ ko defoon fii pour tabax réew mi feneen la moo folee de
waaye luñ pasaree la séedoo ko yu bari ñu jël jox seen boppa wala jox ki la jegeñ oo ki nga bokkal dafa mel ni ngay séeddaale yenay nga keppa sa poxotaan am yoo def sa biir poos am na yoo xam ne nga def ko sa biir baag bi so séeddaale bi sa at the end of the day am na ñu ëppale ñeneen te li honorable wax man gëm naa ko lii moo jot a fes waaye am na lu bari loo xam ne tam feeñut suñ fesalee yëpp lu xew man ragal naa ne sax nit ñi dinañ génn ci mbedda bi wane ne li am ni waruñ koo nangu waruta am waaye lu bari fesut te feeñut te dañ ko doon def ci kaw mer en wax naa ko fii ñun amoon nañ programme boo xam ne Augustus Prom time boobu moo amee woon receivership man maa fa demoon pour enquire guest house yi nekk Kanilaay pour suñ gan yi jógee ci ob bi ñu dalal leen fa ñu wan ma ne da nga war a binda comme parti bi dafa binda wax fo ñaata fan lañ ko soxla luñ ko doyee ñana faa nekk ak yëpp at the time man maa nekkoon secrétaire ci parti bi man maa binda yóbbu ko ñu joxoon ñu ko ba pare woon ñu ne suñ paree dañ war a make sure ne yëpp is intact ñu bale foofu setal ko defar ko everything ñu fulfill loolu yëpp liñ ci teg yaagut rek si lañ génnee that receivership from Augustus Prom so li ci nekk jiite ko ba tambedu ci boppam liñ doon xeex mooy APRC Yahya Jammeh anything connected to that rek dañoo bëgg a génn ñu dismantle ko saa yu ñu amee programme ou activité ba tambedu dina génn mu wax Yahya Jammeh su fi ñëwee nañ ko arrest Yahya Jammeh man depuis boobu laa start di suspect ne ñii dafa am lu xew parce que di moment nga tudda waaye suñ ne Jammeh mos comme baag rek yaa jafur ku nekk jaxasoo so mbir mi dafa am lu ñuuloon si soow bi so lu bari la yaaxal dëkk bi lii du fi politique du parti waaye Gambia la as a country parce que njëriñ bi su fi nekkoon daf ñoo bénéfice ñun ñëpp te am na yoon ñoo jooy ñàkk a courant ndox ak lu bari koppar yooyu wala koom-koom boobu fatoon na lu bari am na lu bari lu mu fi mën a esi kon ci gàttal daal l'honorable wax ñun ñëpp waxoon nañ ko fii ne assembly bi am nañ ko lu te ci ñoom te gëm nañ ne bii suñ si paree dinañ ko implement parce que ñàkk koo implement mun naa ekkatiwaat dara ci réew mi fii te gëmuma ne nguur bi dinañ toog ñu seetaan loolu. alright honorable yow ndax trust nga di executive pour ñu implement li because boo xoolee Omar nga xam ne one of the panel la si that committee mu ngi wax ne executive duñ implement dara moom mu ngi fa di liggéey nit ñu trust nañ like di committee waaye moom si boppam mi nga xam ne mu ngi ci biir committee bi mu ngi wax ne bu ñu paree sax di executive ñi nga xam ne ñoo war a implement duñu implement dara so yow which Adama Barrow Adama Barrow message bi mu joxe woon xam nga adresse na nation bi loolu xawee gala bi ñu defee seen protest wax na ni lu monti génn ci that committee moom dina ko gis nga man ndax am nga si moom trust du dama bañ Adama Barrow o du dama bañ King lu mu demee loolu laa bañ and then if you look at his leadership style ban façon nit la probably fi ni man ka bu ñu dee wax ne abulo ba ngoto su buggee mu acte su buggee bu mu acte mun naa nekk suma kanam mun naa nekk am in my graveyard but one day those who will survive, those who are working what I'm saying, will come back to say that Honorable Sani, the deputy Fonyi, must not talk to tell every day what he. Either he act if we want, that's not Simon. But we don't have that confidence because of nobody born at the arm. There is no action taken. 8 years today. Go to the audit report. I'm not nobody at the moment. They should be sitting at home or they are in prison. So I don't know what kind of democracy they want. Now we are enjoying peace. Because you know this such a you get one of a high cost of living, negundigan action. No, now Gambia is better. It's democracy. Which democracy? The democracy without food, koiki lumwa. Democracy without shelter. Lead destination. I cannot deny that man 50-50. Mun act, mun act. I cannot tell you 100% Adama Barrow will act on it. That executive, whether all of them would be innocent is something else. The executive, whether they will be innocent, more something. Now, Purunga Amgamaka is already guilty. Nana mu act on that. The family muyo bi bopam prison. Wala ñu recover ko. Ginga lumane kadewa. We have the human rights activists. Ñu talk like they said they violated the rights of Gambia because ñu ne ñi li alal Gambian. How many of them are talking about it? Why? Because of some will not talk because of hate against Yahya Jammeh. Don't matter you bari duñ ko wax. Am na ñu nekk di wax de. Why others will not talk about this property? But and then now they say that property belongs to Yahya Jammeh. Legi deka bila. And now what is human right all about? It's protecting people's right. We mean now this asset is a right owned by the people. Why am na ñu bari ñoo nekk di wax ku nekk mu ngi noppi. Tomorrow something happen. You start one day violation of right.
who will care loolu moo tax ma ne dëkk bi I have no interest of becoming a leader waaye su fekkee ne tey ma nekk président bi anything you disagree in the constitution keñ it because me I know what it means to be poor loolu laa di wax de man du ma dee toog lu wax ne taxpayers money I am from a very poor background and I know what it means to be poor so doo nekk di say look at the high cost of living lekka bi su ma waxee ne dëkk bi dafa crash ñu xam ne ñooy supporters la dañoo wax ne kii daal is disrespecting us waaye xoolal dëkk bi nu mu nekk di doxee dëkk bi warta doxee nii you cannot call this peace this dafa eggati leneen yow Barrow mu tànnal la président bi mu tànnal la mu ne ma this commission let's investigate something wrong has happened you became the worst nga seedoo lu nekk nga ne léegi loolu mooy what lan democracy and you are waiting for what law the person who violated the law I'm waiting for weak right weak law ñu bari ñu xam ne fu ñu wax nii they should be sitting at home mus naa ko wax finance soo ñëwee si finance management I only got an advanced diploma in finance management waaye wax naa ne soo calculated finance bu nekk di disappear the minimum pay of a civil servant in the Gambia would be 10,000 da nga gis institution boo xam ne daal ñu ne amuñ xaalis the next minute you hear 1 million disappear look at the councils you go to communities they lack water inadequate water access to safe drinking water nga gis ne Demba ma nga seetaan like Basse 51 million withdrawn from the account boobu ñaata boreholes la this country is terrible and then we are sitting the soft leader loolu moo tax ma ne ko I'm totally discouraged with the type of leadership man du ma mën a support leadership style bi if you want for a better Gambia not this type of leadership. all right honorable for finally yéen a ngi on research ci lan nga nekk ci yenn project ci sa constituency man suma constituency in fact I was in the village comme lu ma la waxoon loolu moo tax problème bi bu mu génnee Seedy Njie daf ma fekk si village bi foofu the network is not and I cannot be a farmer at the same time I'm trying to look at this social media because ba pare lii lu comme lu ma la waxoon anytime when I feel it's tribal so sensitive to me I don't even get closer to it much more to discuss about it man suma dëkk bi lu ma nekk di da at the moment to be honest with you because season bi du mu time mu start on daf ma fekk maa ngi Ghana so I plan but now I'm only going to concentrate on my garden plant trees and others fu mu nekk nii I already applied to NEA they are supporting me with almost 10,000 seedlings so I've already informed all my community bu ñu xam ne boobu dañu war a plant ci dëkk bi orange mangoes and others because the slogan for us is going to be a greener for ñu jaaroon boobu mooy suñu slogan each of the youths must own and then secondly when I'm in recess I said I don't want to go to the National Assembly master di wàllu xam ne amut so I make sure I go to communities sit and discuss with them know what their problems are what they are complaining what they are going through so that su ma ñëwee anything bu may was soo demee foo ñu jaaroon boobu lañ lay fekka at the same time it is during the rainy season boo xam ne youths yi dañ dee am nooy taan sometimes people think that waaye léegi ñu gis nañ football I think it's the most expensive profession so nekkee player léegi you are already a millionaire so and then I want to give peace to the youths because yoo xam nga back way so when we have this tournament it brings people together the youths at that time they don't have that stress in them because the football fale so that stress I want to kick that stress so dama sponsor tournament boo xam ne boobu dafa start Friday coming next so loolu laa nekk di def di any problem and then dama have good people who help me in the project lu ma bañ you have others who will sit down to criticize me when I take a decision in National Assembly waaye léegi 3 years 4 years duñ ma dimbal dara waaye anytime bu ma xamee ne no honorable dang ñu disappoint warloo jël lii and they have means of helping my people not me but they will not contribute anything but it's easier for them to criticize me and I always tell government I'm not their enemy I'm just like there to check them check and balances what they say the problem gis nga time ma nekkoon di campaign dama demoon benn dëkk ñu ne ma ok honorable léegi ñun suñ amuñ suñ yoon bi baaxul amuñu ndox so dañ ba bëgg a daal pour su fekkee ne yow ñun di nga la sànni nga dimbal ñu ma ne ko ma ne 22 years of Jammeh am ngeen yoon dimbal leen yoon ñu ne ma déedéet Barrow du sànni ngeen ko 5 years bi jeex na beneen 5 years moo ñëw am ngeen yoon déedéet man ngeen bëgg a ma dugg ma wax leen ma di ngeen am yoon dinaa leen jox ndox fan la amee xaalis bi ma ne gars yi ne man suma xaalis bi du doy du ko fu mu nekkal ñun suñu salaire bi ñoom ngeen saaga waaye it's just like an ATM machine we put the money there we don't own the money ñun suñu account yi député loolu la mel but people will be insulting us because soo demee si eneen député bi tey nga try nga ne lebal ma 5,000 means 2,000 others will think they are joking
ku nekk dafa nekk di goy fu mu nekk ni ñu ngi xiif pour beneen salary bi dugga and it's going back to our community but they will insult us with no boundary waaye man fa de man kay si dëkk bi laa nekk so loolu moo tax man soo nekkee di ma saaga I don't even listen to you and especially some people who are criticizing me comme lu ma la wax buñ ma dimbal dara si dëkk bi wala ñu wax ne okay honorable have this at your tournament it's not about politics the people I'm trying to develop their livelihood skills may not be my own somebody can come like dama day wax sol mare fii la wasanu la dëkka suñu dëkka waaye fii la nekk Abuko time boobu man ba nekkoon UK dama doon di yooni xaalis bi fii di dem di play wale that sol mare today can even pay me 10 times so somebody can come out so this bad way how would I make sure that stress is not in my people loolu moo tax man affaire yi lifin bi sax moo tax ma ñëw dama amoon meeting ak ministre di ak this tree planting 10,000 tree planting boobu laa bëgg a def a greener foo ñu jaaroon and then to unite foo ñu jaaroon man dama dem wax foo ñu jaaroon su fekkee ne in fact you don't agree with me no problem this is just a position we contest you take but don't come on false allegations and insults I don't man ku ma replace alaaji du musa taw sam wax na le wax naa ko di in fact when you want to say something against him I tell you no not my platform either we just sell our knowledge and skills to represent the people man loolu la so suma dëkk bi nu ma nekk nii dama dem di wóor ma xam lan mooy seen problème I learn by myself ma xam suma boppa then after when I come back anything I say if you want go there they will tell you yes xam naa ne yeneen ñu ngi fa de ñu am ne ñooñu what they see is party you tell them they say everything is all right even if they'll go to bed hungry for them they'll tell you it's all right loolu sax am nañ foofu what they care for ba pare man xam naa ne government they don't have that resources to be able to do everything government is doing certain projects there which I recognize there is road construction going there electrification is going there although some of these projects I'm at the National Assembly I know the history of them although they will not even mention where the history started they will jump to where the implementation is so this is the problem they don't want to give credit to the previous government man I don't mind about that as long as even you NPP saying that them you are serving my people because I cannot do it all I will never be jealous of you because of so party being here sani kunga buga all right thank you honorable thank you for coming pare ñu ngi jégul tamit téele fi ba guddi yi bu so bi moom noonu la 3 hours la but I think jar na ko because of Gambian si di nga mën a waxtaan ak ñoom ñëpp moom la seetaan jërëjëf ci ñëw bi nga xam ne ñëw nga ko fi tey thank you jaajëf di leen gërëm panélistes yi di leen gërëm bu baax a baax man ngërmande gi moom di ko jiital rek ci fans yi nga xam ne every time dañ leen di yónnente ay nuyoo ñoom famille la déggal ma naan fans sax waaye but famille la di nuyu waa Mile to Central Prison di nuyu ñëpp fu ñu waaye di mënti seetaane ci biir réew mi ci biti réew ñoom ñëpp di leen nuyu di nuyu tamit ki nga xam ne tey moom a ñëwal tey turki njaareem bi ñu niiru murit because tey bisu màggal la woon mooy 18 safar nga xam ne ci la tubaab bi jëlee woon suñu sëriñ génne ko fi yóbbu woon ko Gabon ak fi mu jaar ak jaar yu mu ci am yëpp ba nu santaane ngir ñu santale ko boromam mi ngoog xëy na demuñu woon waaye ñu ngi woon fii ñu tamit màggalee ko ni ñu ko mën a màggalee mi ngoog di sant Aïssa Njie'S tailoring façon yëpp boo leen bëggee am ci yu rafet yi nii du lii rek lay ñaw yu rafet a rafet ak itam dafay jaay li nga xam ne mooy lépp luy xeetu diw jigéen góor cosmétique bu am solo mu ngi fa bagage sax wàcc na bu yàggut lépp daf koy jaay foofu ndomba bi 766 la 1543 766 1543 ngeen mën ko ci call di leen gërëm yéen ñi ñuy seetaan di gërëm tamit technicien yi di gërëm ki nga xam ne mooy bu Seedy Kanté di gërëm Khady Diassi manga bu beneen alarba nga ñëw Omar nelaw rek la fi nekkee tey Omar Fati nelaw kat la ma xala faaw mu nelaw bandi bu mag la di leen nuyu yoon yëpp di leen gërëm bu baax a baax dig leen daje alarba bële di ñëw bu ci yàlla ndeef bokki ñu fanaan jàmm